Happy Monday morning po sa inyong lahat. Welcome to the Makiisa One Health Week Celebration 2021. I would like to acknowledge the presence of the key people on this event. First, to our school's Division Superintendent, Dr. Loretta B. Campos, SO5, our OIC Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Arturo A. Tolentino, the Chief Program Supervisors, the Education Program Supervisors, the Public School District Supervisors, the elementary, secondary, and special school principals, the unit heads and section chiefs, to our medical officer, our school dentists, our school nurses and dental aides, our school health program coordinators, our school focal persons on WINS, ARH, SBFP, mental health, and NDEP. And to you, teaching and non-teaching personnel, welcome to this celebration. Our activity will start with a video presentation covering the national anthem, the prayer, and the Pasay hymn. Please observe proper etiquette while the video presentation is playing. Mga kabayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mayang maging pero sa silanganan, harap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyot ka ng magitik sa manlulupi. Di ka pasisihin sa katat bundok sa simuyak. Sa langit mang baga, may nilagak na tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kiskat ng watawat mo'y tagumpay na nagdilingling. Ang bituin na araw na kailan pa may di magdililim. Lupa ng araw na walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mag-aapit, ang matay ng dahil sa'yo. Bow our heads and feel the presence of the Lord. Almighty God, Creator of all, we come humbly into your presence as we lift our hearts and our lives up to you. Thank you for all the countless blessings that you have given us. Forgive our human frailties, insecurities, and doubts. Fill our hearts with love and teach us to share it with all. Mold us, shape us, and use us for your perfect will. We thank all our teachers, administrators, and all the men and women who have trained hard and used their skills in uplifting the education system, even in the midst of pandemic situation that we encounter. We also want to thank our stakeholders for giving their commitment and passion and giving a hand to our institution. Lord God, we give you thanks and praise for the people in our lives who have taught us, supported us, and helped us
to take steps forward in our journey with you. Help us to encourage and support all those who work in education and appreciate the important work they do. Empower them by your Holy Spirit as they seek to live out their calling and serve you in this way. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Mabuhay lungsod ng Pasay, perlas ng kamay nilaan, hangad ay kaunlaran sa lahat ng larangan. Mabuhay lungsod ng Pasay, tungawan ng sandaigdigan, ugali, pagtanggap ng tunay na mamamayan. Pasay, mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa. Pasay, dakilang bayan, Pasay, mabuhay ka. Ang lahat ay makaliyos, makabansa, makatao, masinag at mapagmahal, ang tunay na Pasayenyo. Pasay, mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa. Pasay, dakilang bayan, Pasay, mabuhay ka. Pasay, mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa. Pasay, dakilang bayan, Pasay, mabuhay ka. Pasay, mabuhay ka. May I call on our dynamic Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Arturo A. Tolentino, for his opening remarks. Division Superintendent Dr. Loreto B. Campos, SO5, to the Chief of Curriculum Implementation Division, Mr. Librado F. Torres, to the supervisors, PSDSS, principals, to our dear teachers and students, and of course, to our stakeholders. Isang mapagpalang umaga po para sa inyong lahat. This particular session is very timely because it's about time to celebrate life. Sabi nga, di ba? Health is wealth. So, it's about time to recognize ourselves, diba? And be healthy all the time. And I'm hoping that whatever best practices that you will bring to the presentations will be adapted or contextualized by every institutions in our SDO Pasay. So that one way or another, we will be advocating health practices, good health practices in our division. For our students, let us all practice ang very timely na kailangan talaga, ang paghuhugas ng kamay para makaiwas sa lalong dinaranas nating pandemya, ang COVID-19. And let us all be aware that having a self-discipline, especially in observing, di ba, yung distancing from one another when we transact, when we go anywhere, we use face mask, face shield, and at the same time, kung wala naman talagang kailangan gawin at para lumabas sa bahay, magstay na lang sa home. Because these are some of the practices that we need to practice every day para nang sa ganon mapangalagaan natin ang ating kalusugan, hindi lamang ang ating sariling kalusugan, kundi ng kalusugan ng ating mga kababayan. Because we need to work together. So for this week's celebration of One Health Week is very timely. Again, good morning everyone.
Dr. Tolentino for your heartwarming message. And now, may I call on the Assistant Regional Director of the DepEd NCR, Mr. Arnulfo M. Balane, for his inspirational message. Sa mga kawani ng kagawaran, mga magulang, mag-aaral, at sa lahat ng nagtataguyod ng isang malusog na pamayanan, magandang araw sa inyong lahat. Hindi may kakaila na napakalaking dagok ang pandemyang ating kinakarap, lalo na sa ating kabuhayan. Ngunit dapat tayo magkaisa upang kahit kaunti may maibsan ang ating mga pag-agam-agam sa panahon ito. Ang una nating dapat gawin ay magkaroon ng ibayong pag-iingat, lalo na sa ating kalusugan at kalusugan ng ating mga mag-aral. Ang kalusugan ng pamayanan ay nagsisimula sa tahanan. Ang ating mga kabataan ay nangangailangan ng ibayong kalinga mula sa nutrisyon hanggang sa kanilang physical at mental na pangangailangan upang lumaking malusog at maging aktibong kalawok sa pagpapaunlad ng ating bansa. Our learners now will be the contributors for our country's development in the future. So let's start our health advocacies by focusing our energy towards educating our school and community in achieving our goal of developing healthy individuals, thereby contributing to a healthy nation. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you, Mr. Balane, for your inspiring message for the day. And now I'm going to give the virtual floor to our Empowered Schools Division Superintendent, Dr. Loretta B. Torricampo, CESU 5, for her message. First,
Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd. Okay. Oplan kalusugan sa DepEd.
Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay. Isa ay di maranasan, ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paiktinin, mga bisyo'y alisin, sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd. Education Superintendent, Dr. Loretta B. Torricampo, CESO 5, for her message. Mute. Isang umagang puno ng sigla sa inyong lahat.
kami po ay bumabati sa inyo ng One Health Week. Mabuhay po ang ating medical, dental na pinangungunahan po ng ating doktora, si Doktora Rex Reyes, sa kanyang pangunguna po sa pagse-celebrate ng tungkol sa pag-improve ng ating kalusugan. Tunay nga na ang kalusugan ay kayamanan. Kahit pa ito ay paulit-ulit na sinasabi, nababasa natin sa panahong ito, kailangan talaga ang pag-iingat ng bawat isa at sa programa na kung saan masasabi nating holistic. Bakit? 6 na kategorya ang kinapapalooban ng One Health Week na kung saan nandito ang medical, dental, nursing services, WASH, WINS program, school-based feeding program. No, nararamdaman nyo yan at naiinom nyo ang gatas at nakakain po yung tinapay na pinamimigay, yung adolescent reproductive health, ang school mental health, at ang national drug education. Tunay nga na tinitingnan ng ating departamento ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral at walang sawa naman sa pagsuporta ang bawat isa dahil nais natin na lahat ay maging malusog ang ating pag-iisip, ang ating katawan. Kaya tuloy-tuloy ito, parang brigada eskwela. Ito ay institutionalized na ginagawa sa pangunguna ng central office, pababa sa region, sa division at sa mga eskwelahan dahil nais nating lumaki at maging matagumpay ang lahat ng ating mga mag-aaral. Kaya salamat sa lahat na nagsama-sama, ang ating mga principal, ang mga guro upang siguraduhin na lalaki at talagang maiingatan natin ang ating mga mag-aaral. Kaya walang sawa tayong manalangin sa Panginoon na lagi tayong ingatan at sundin natin ang tama para hindi tayo magkaroon ng COVID-19 na sakit. Kaya ingat-ingat po at mabuhay po kayong lahat. Thank you, Dr. Toricampo, for your motivating message on this event. The One Health Week celebration coincides with the DepEd NCR activities, and it's streamed live via FB page of the DepEd Philippines. While on the SDO level, over the coming days, we will be hosting different, simultaneous, and important activities that will contain the flagship program of the Oplan Kalusugan sa DepEd. In today's event, we will showcase the medical and dental nursing services with a kick-off of the One Health Week celebration and the simultaneous inauguration and opening of the school medical and dental clinics and the launch of the school dental healthcare programs. We will also have the video presentation of each services covering the medical, dental, and nursing services. This will be followed by a talk from our very own kind-hearted medical officer, Dr. Maria Ricel G. Enriquez Reyes, on the topic, to be or not to be vaccinated. I would like to conclude this launching with a wish and a prayer for a fruitful and productive week ahead of us. And we are looking forward for your active participation, interest, and support on this endeavor. So tara na, sama na po kayo, makiisa sa One Health Week celebration, bayanihan sa kalusugan, okay sa DepEd, sa paaralan, at sa tahanan. Let the celebration begins.
So tama ka dyan, Teacher Michael, no? Pa-heart react at pa-click na rin ang share button. Ayan, so pa-comment na rin po kung taga saan din po kayo. Ayan, so hindi man natin mabati ang ating mga manonood sa lahat ng dialekto sa kanilang lugar, ang mahalaga ay kung saan man tayong bahagi ng Pilipinas naroroon ay pinagkakaisa tayo ng ating departamento sa pagsulong sa layunin at misyon ng kagawaran patungkol sa kalusugan at edukasyon. Nais din nating batiin ang mga school health and nutrition personnel, teachers and non-teaching personnel na ating naging kabahagi para sa pag-organize ng event na ito. Tama ka dyan, Nurse Shai. At tulad ng sabi mo, no, tungkol sa pagkakaisa, alam mo ba na ngayong araw ay opisyal nating papasinayaan ang 1,869 medical and dental clinics kasabay ng paglulunsad ng School Dental Healthcare Program na hudyat rin ng pagsisimula ng ating One Health Week. At sa pamamagitan ng ating mga established school clinics, ay mas mapapalakas natin ang delivery ng ating medical and dental services sa ating mga mag-aaral at mga empleyado. Amazing, di ba? Wow! 1,869 medical and dental clinics. So nakaka-amaze talaga, Teacher Michael, no? Ang 1,869 medical and dental clinics na ito ay talagang mapapalakas na natin ang pagbibigay ng medical at dental services for our learners and personnel as well. So ngayon pa lang ay nais na nating pasalamatan ng ating mga boses na sina Secretary Leonor Magtolis Briones, Yusek Alain Del B. Pascua, Director Lope B. Santos III ng Bureau of Learner Support Services as a School Health Division sa pangunguna ni Dr. Maria Corazon C. Dumlao at ang lahat ng kanyang staff na tumutok upang maisakatuparan ang mga components sa ilalim ng School Dental Healthcare Program. Bagamat may mga naging delays dulot ng hamon ng pandemya, ay hindi naman ito naging hadlang upang maisakatuparan ng kagawaran ang ambisyon nito na mapatayuan ng school clinic ang 1,869 identified central elementary schools na kung saan makaka-access ng mga kinakailangang health services ang ating mga learners sa tuwing sila ay nasa eskwelahan. Ini-align din ng departamento ang programa sa Basic Education Learning Continuity Plan or BELCP. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. No, grabe no, Sir Nurse Shai, na ang sarap pakinggan na meron tayong 1,869 clinics sa buong Pilipinas. And I'm sure na ito ay madadagdagan pa at mas marami pa tayong matutulungan ng learners at ating mga DepEd personnel. Kaya huwag na natin patagalin pa. Upang formal na buksan ang ating programa ngayon, ating pakinggan ang mensahe ni Director Lope B. Santos III, OIC Director 4 ng Bureau of Learner Support Services. Isang malusog at mapagpalang araw po sa ating lahat. Naghahanda tayo sa pagbubukas ng school year 2021-2022 sapagkat nais nating masiguro na ligtas ang ating mga paaralan at handa sa pagtugon sa pandemya. Nagpupugay po tayo sa mga guro, mga magulang at school heads sapagkat kitang-kita natin ang pagtutulungan para sa balik eskwela. Bagamat wala pa tayong face-to-face, tuloy pa rin ang edukasyon sa pamamagitan ng blended learning. Nais din natin pasalamatan ang ating masisipag ng mga schools division superintendents, regional directors, at DepEd non-teaching personnel. Lagi natin silang kaagapay sa paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa ating mga paaralan. Ngayong linggong ito, ating ipinagdiriwang sa DepEd ang One Health Week na may paksang bayanihan para sa kalusugan okay sa DepEd, sa paaralan at sa tahanan. Ito ay naglalayong i-highlight ang mga programang pangkalusugan
at pangnutrisyon ng kagawaran sa ilalim ng Oplan Kalusugan sa DepEd o OK sa DepEd. Ang OK sa DepEd ay mayroong 6 na pangunahing programa. Kabilang dito ang Was in Schools, Adolescent Reproductive Health, School Mental Health, National Drug Education Program, at Medical, Dental, and Nursing Services at School-Based Feeding Program. Bawat araw, may tatampok tayo upang mas mapaigting pa ang ating kaalaman sa iba't ibang flagship programs ng OK sa DepEd. Ang programang ito ay bahagi ng 10-point agenda na inulunsad ng ating butihing kalihim, Leonor Magtolis-Brones. Ang programa ito ay pinapatupad natin sa ilalim ng gabay ng tanggapan ni Undersecretary for Administration, Alain Del Pascua. At ngayong araw, sabay-sabay natin gaganapin ang inaugurasyon at pagbubukas ng sa iba't ibang Central Elementary Schools sa buong bansa. At inilulunsad natin ang School Dental Healthcare. Pasalamat tayo sa ating kagalang-galang na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na sa kauna-unahang pagkakataon ay binigyan ng prioridad at pinaglaanan ng pondo ang oral healthcare ng ating mga mag-aaral. Ang programa ito ay nagtayo ng 1,800 medical and dental clinics equipped with dental chairs, medical consultation facility, tools, emergency kits, fluoride varnish, oral kits, and medical and dental supplies. This pandemic has made us need to emphasize establishment of our school medical and dental clinics as a foundation for safe. This reiterated the need to strengthen our institutional systems and capacities to ensure that health services are available for the safe reopening of schools. While we are still in blended learning mode, our health and nutrition programs remain available and accessible and ready to ensure that our learners are healthy while learning at home. We request everybody to continue collaborating and strengthen engagements involving not just our teachers, but our students, parents, LGUs, national government agencies, civil society, private sector, and our development partners. We recognize that DepEd won't be able to fulfill its mandate to deliver these health and nutrition programs without the support of all our stakeholders. Mabuhay po kayo. Handa na tayo para sa malusog na balik eskwela, para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat po. Tara na okay, Oplan Kalusugan sa DepEd. Halina't alamin ang programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan Kalusugan sa DepEd. And thank you so much po for your very meaningful message, Director Lopez ng Bureau of Learner Support Services. So tunay nga na nakaka-excite ang mga activities na itatampok sa bawat araw ng ating One Health Week na I'm sure palawig pa sa ating kaalaman sa mga health programs ng OK sa DepEd. And hello po pala sa mga 4,000 viewers po natin live sa Facebook. Excited na sila. Oo nga, yun nga po pala, binabati ko nga pala ang 4,000 viewers na nanonood sa atin ngayon sa DepEd Philippines
Facebook pages or social media pages. Magandang umaga po sa inyo at I'm sure tataas pa yan. Masamahan niyo po kami ngayong umagang ito. No? Yes, naman, I totally agree with you, Nurse Shai, at nais kong bigyan diin ang message ni Director tungkol sa kahalagahan ng ating mga established school clinics bilang pundasyon ng ligtas environment, hindi lamang para sa ating mga learners, maging sa ating mga DepEd personnel na rin. Napakahalaga nito sa adhikain ng department na maisulong ang safe reopening of schools para sa school year 2021-2022. Maging sa plano natin na pagsasagawa ng pilot run ng limited face-to-face classes. Naku, bukas ang classes natin at ilang araw na lang, no? Kaya sa pagkakataong ito, atin naman pakinggan ang mensahe ni Undersecretary Elaine Del B. Pascual Administration ng Department of Education. Mayang buntag natin ngayong araw na ito dito sa Davao Region. At magandang araw naman sa lahat ng mga kasamahan natin sa buong Pilipinas. Today, all of DepEd 16 regional offices, as well as our counterparts at the Ministry of Basic, Higher and Technical Education at the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, are virtually joining hands for the simultaneous inauguration of the medical and dental clinics that we have established across the country. Ating piliin ang paglulunsad ng ating mga school clinics upang magsilbing hudyat ng pagsisimula ng national celebration ng 2021. Ating showcase ang ating school health and nutrition programs sa ilalim ng Oplan Kalusugan sa Department of Education or sa ilalim ng OK sa DepEd na inilunsad natin noong 2018. Pinapalakas natin at hinaharmonize ang pagpapatupad ng mga programang katulad ng School-Based Feeding Program, National Drug Education Program, Water Sanitation and Hygiene or WAS in Schools Program or WINS Program, Adolescent Reproductive Health, School Mental Health, kung saan kabilang ang School Dental Healthcare Program natin din opisyal na inululunsad ngayong araw. Pagdating sa eskwelahan, wala na akong ibang maisip na mas mainam na simbolo o physical representation ng ating health programs and services na ito, kundi ang mga school clinics. Pero sa ating mga libro at nakapasok sa ating curriculum, ang health concepts, ang services naman ay kanilang nararanasan o matatanggap sa pamamagitan ng ating school clinics. Ito ang ating pangmatagalang pangarap ng bawat paaralan sa buong Pilipinas ay magkakaroon ng maayos na espasyo kung saan ang bawat mag-aaral ay makaka-access sa kanilang health services sa kanyang paaralan o sa kanyang pag-aaral o habang siya ay nasa eskwelahan. Maaaring masyadong mataas ang bithiin ng adhikaing ito. Subalit katulad ng anumang malayong tunguhin, nagsisimula. Di ba dati wala naman tayong school clinic? Ngayon ay mayroon na. Today, we are certain that we are one step closer to this dream. Ating tema para sa One Health Week, bayanihan para sa kalusugan, okay sa DepEd, sa paaralan at sa tahanan. Cutting ang ngayong araw na ito sa iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas ay nagpapamalas ng ating pagkakaisa, hindi lamang para sa operations ng 886 clinics na ating naitatag, kundi gayon na rin sa pagpapalakas ng delivery ng medical at dental services sa ating mga mag-aaral. Basic Education Learning Continuity Plan sa school year 2021-2022 na magbubukas sa susunod na lunes. Particular nating inilulunsad ang School Dental Healthcare Program o SDHCP upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng
sa ating mga mag-aaral ang mga benepisyo at programa. Sa ilalim ng SDHCP, tayo ng healthcare supplies para sa lahat ng mga learners mula kinder hanggang grade 6 para suportahan ang kanilang good health habits, kasal hygiene routines, anuman ang kanilang mode of education. Sa ilalim pa rin ng programang yan, naglaan tayo ng budget para sa medical and nagagamitin sa mga clinics upang matiyak ang walang patid na delivery of services. Pinapanukala natin na silang mga ngasiwa sa operasyon ng mga clinics na ito. Sa kasulukuyan, ang ating health personnel ay nasa division office schools kung saan ang pagbibigay nila ng health services ay on rotation basis. Sa karagdagang staff na ating i-hire, susuportahan hindi lang ating health personnel, kundi maging ating mga designated clinic teachers. Ng pandemya, kung paano matitiyak na may access ang ating mga learners sa kanilang emergent medical and oral health care and treatment, gayong sila ay nasa kanilang mga sariling tahanan. Naging mas innovative tayo sa management ng health concerns at ginagamit din natin ang technology through telemedicine at teledentistry. Nag-propose din tayo ng portable dental equipment para sa ating schools division offices nang sa gayon ay makapag-perform pa rin ng services ang ating dentist kahit na hindi sa clinic setup. Mobile clinic, tawag natin dyan. Bagamat sa ngayon ay nasa Central Elementary Schools ang itinayo nating mga clinics, patuloy pa rin nating tinitiyak na naabot natin ang lahat ng mag-aaral, lalo na ang mga pinaka-nangangailangan para sa kanilang health needs. Diyan papasok yung mobile clinic. Kung kaya, nag-alat naman tayo ng pondo para sa mga last mile schools. Mahigit 9,000 na eskwelahan yan. 9,225 para sa kanilang health corners. Ang mga health corners na itatayo sa mga eskwelahan ito ay equipped with the basic medical and dental supplies and materials tulad ng mga gamot, first aid kits, at information, education, communications or IEC materials. Sa pamamagitan ng mga initiative na ito, sa ilalim ng SDHCP, natitiyak natin ang kahandaan ng ating mga eskwelahan kung sakaling pahintulutan na ng Pangulo ang pagbubukas ng mga paaralan para sa face-to-face classes. Gayun pa man, habang iniintay, natitiyak din nating nakakarating pa rin ang mga serbisyo sa ating mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan. Ngayong pandemya, nakita natin kung gaano kahalaga ang kalusugan at access to basic health services para sa pagpapatuloy ng ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng ating mga school clinics, health corners, mobile clinics, at iba pang health initiatives upang matiyak na maabot ang ating mga mag-aaral tulad ng telehealth at portable equipment, nagiging matibay ang kontribusyon ng DepEd para sa pagtiyak ng kalusugan ng ating mga mag-aaral sa gitna ng pandemya at sa bagong normal na ating tinatahak habang nagtutulong-tulong tayong mapagtagumpayan ang hamon na ito. Isang mapagpalang umaga at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po sa ating butihing Undersecretary Yusek Alain Del V. Pascua. So very comprehensive ang mensahe ni Yusek Alain at nabigyan tayo ng summary kung ano ang layunin ng programa ng ating hina-highlight ngayong araw. Tutunay nga na hindi natatapos sa mga pagtatayo ng school clinics at pagbibigay ng dental at medical needs sa mga ating ang School Dental Healthcare Program. Layunin din ng ating kagawaran na bigyang pansin ang last mile schools upang maitagsugan ng mga mag-aaral kasabay ng iba pang mga proyekto.
Nako, tama ka dyan, Nurse Shai. Indeed, Yusek Pascua is a man of action. Muli po, maraming salamat, Yusek Elaine Del B. Pascua. And at this point, atin naman pakinggan ang mensahe ng pinakamamahal na kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ladies and gentlemen, Secretary Leonor Magtoles Briones. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program, ating pagtibayin. Wastong pagkain, ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, Ayan, Nurse Shai. So I think at the moment ay babalikan natin si Secretary Leonor mamaya. So I'm sure I hope that she is well. And syempre, siguro we can move on with our program. Ano po? Ayan. So ayan po, muli po binabati ko nga po pala ang lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Alam ko nasa 4,000 and I'm sure pataas ang pataas pa rin yan. Okay? So, yan. Ano ang susunod na part ng ating program, Nurse Shai? So habang hinihintay po natin ang mensahe po ni Secretary, dumating naman po tayo sa pinaka-inaabangan o highlight ng ating programa ngayong umaga na kung saan matutunghayan na po natin ang sabay-sabay na ribbon cutting ng ating mga school clinics. Ayan. So hello po sa ating mga 5.1 viewers sa ating Facebook page. Ayan po. So Teacher Michael, excited ka na ba? Ayan po. So syempre, babalikan ko lang 5,100 viewers ang naka-tune in sa atin ngayon. At syempre, magandang umaga. Nurse Shai, I am very excited talaga to witness itong moment na ito. At dahil dyan, sa oras na ito, matutunghayan natin ang sabay-sabay na ribbon cutting ceremony ng ating Central Elementary School Clinics. At bukod dyan, ay makikita din natin ang ating mga officials, health personnel, at mga staff mula sa 16 departments. Kasama rin ang Ministry of Basic, Higher, and Technical Education sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM na kasalukuyan ay nasa CES Clinic upang pasinayaan ang pagbubukas ng mga ito. At syempre din ang mga official health personnel and ibang schools division offices, kasama din dito ang kanilang mga school heads and teachers sa mga established schools. So ganito po ang mangyayari. Magkakaroon po tayo ng 10 seconds countdown for our region offices and we advise them to open your cameras. So while doing the ribbon cutting, uulitin ko po open your camera while doing the ribbon cutting. And after na nakapag-ribbon cut ng ating mga regions, sunod naman po ang ating mga clinics sa mga So lamang po naming ipabatid na ang mga participants sa event na ito ngayong araw ay mahigpit na nag-follow sa mga health and safety protocols. Yun po ang mga quarantine protocols. Yan, napakahalaga na ang lahat talaga ay nag-follow ng ating health protocols, no? So, Nurse Shai, uulitin natin, no? Mauuna muna yung mga regional offices kasama ang mga Central Elementary School Clinics at BARM. At after nito ay mga clinics naman sa mga division offices sa tama ba, Nurse Shai? Tama ka dyan, Teacher Michael. So mukhang handang-handa na ang ating mga regional office para makipakita ang sabay-sabay na ribbon cutting. Ayan, so magka-countdown na po tayo ha. And the countdown begin in 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, and 1.
Ayan. So at the moment po, nakikita natin ang mga regional offices na nag-ribbon cutting, and after po nito ay itutour nila tayo sa kanilang mga medical and dental clinic po. So ayan, so ang activity po ito ay of course, live po tayo ngayon sa DepEd Philippines at hello nga po pala sa mga 5,100 viewers natin at the moment. Nurse Shai, habang ginagawa nito, habang nag-ribbon cutting sila, habang tinutour nila tayo sa kanila mga clinics, Nurse Shai, may tanong ako. As a back-to-school champion, ano nga ba ang makikita natin sa mga established school clinics? Oh my God, Teacher Michael, you put me on the spot, but that's a very good question. So, makikita natin sa loob ng school clinic ang iba't ibang medical and dental supplies and equipment. So, tulad ng first aid kit, medical bed, weighing scale, nebulizer, oxygen tank, wheelchair, at marami pang iba. And we also have medicines to be used in providing medical o basic medical and dental services. So sinikap din na mabigyan ng dental chairs ang mga clinics kahit maraming naging challenges in terms of logistics and delivery dulot ng pandemya. Kaya nga Nurse Shai, no, basta ang mahalaga ay mabibigyan pa rin ng mga gamit ang ating mga clinics upang makapagbigay ng health services sa mga learners, pati na rin sa mga teaching and non-teaching personnel. Totoo talaga na ang DepEd ay para sa bata at para sa bayan. Ayan po. So syempre habang ginagawa natin yan, i-acknowledge naman natin ang mga regional directors and assistant regional directors na nakikilahok sa atin sa umagang ito. Nurse Shai, ready? Yes po. For Region 1, we have Regional Director Tolentino Aquino and Assistant Regional Director Sir Donald Castillo. Good morning po sa SGOD Chief of Tuguegarao City, Dr. Gina Dorian from Region 2. Magandang umaga na Regional Director May Eklar. Hello po sa mga taga Region 4A, SDS Susana Ore. Magandang buhay naman po mula sa Region 4B, Regional Director Nicolas Capulong. Hello po sa Region 7, Regional Director Sal Jimenez and ARD Cristito Eco. And for Region 5, Dr. Israel Para and Dr. Boots Maninang. Sa Region 8 po, kamusta po kayo dyan? Regional Director Gemma Ledesma and ARD Bebiano Centillas. And for Region 9, ESD Chief Sheila Rose Apia. Good morning po. Sa Region 10 po, hello po, Regional Director Arturo Bayoco. At magandang umaga naman po mula sa Region 11, Chief Warlito Ihua. And syempre, good morning din po sa Region 12, SDS, Isagani de la Cruz. And good morning din po sa Caraga Region, Regional Director Evelyn Fetalvero. And of course, sa Cordillera Administrative Region, Regional Director Estela Carino and Assistant Regional Director Florante Vergara. Good morning po sa inyo dyan. At good morning din po sa ating NCR, Assistant Regional Director Arnulfo Balane. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga at maraming salamat po sa suporta at pagpa-participate sa sisimula ng ating One Health Week. So ayan, maraming salamat po. So kanina nakita natin yung mga medical and dental clinics sa ating mga regional offices. At syempre, ngayon naman, we would like to take this opportunity to feature our Central Elementary School clinics in different schools division offices all over the Philippines. So tama ka dyan, Teacher Michael. At ngayon naman, tatawagin natin isa-isa ang bawat region para i-feature ang ribbon cutting ng mga Central Elementary School clinics sa mga schools division offices. Ayan. So, Nurse Shai, alright. Sa mga participants po natin, clear naman po ang ating mga instructions. Ano po? So, pag nasabi po kami ng region, ibig sabihin po nun, cue na po iyon for the concerned schools within that region for the ribbon cutting, and also ituturo nyo rin naman kami sa inyong mga medical and dental clinics. So right now, Nurse Shai, anong region tayo magsisimula?
Ayan, so sisimulan po natin tawagin ang mga schools natin sa Region 1, the Ilocos Region. Ayan, naimbag na bigat yung amin dita, Region 1. Ayan, magandang Hello umaga, po sa Region lahat ng mga 1. nanonood sa atin sa Region 1. Kung kayo po ay taga Region 1, pa-heart react naman dyan bilang suporta sa ating One Health Week. Ayan. Talagang ready na rin talaga ang Region 1. As nakikita natin, tinutour nila tayo sa kanilang medical and dental clinic. Ayan. So ayan, Teacher Michael, ano yung mga participating SDOs natin sa Region 1? Natin sa mga screen ang live ribbon cutting ng mga school clinics with participating SDOs from San Fernando City, Ilocos 1 and Pangasinan 2. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po. So ayan, maraming salamat po sa Region 1. Saan naman tayo pupunta ngayon, Nurse Shai? Ayan, agyaman kami Region 1. Hi po, Ma'am Joyce and Sir Ron. Okay, so puntahan naman ng Division Office ng Region 2, Cagayan Valley Region. And so, kapyan kamo pa no saya napiyang umak kani kamo ngamin at naimbag nga bigat yung amin dita lambak ng Cagayan. Ayan. Ayan. Ano ang mga participating SDOs naman natin dito, Nurse Shai? Ayan, yun po, ang mga participating SDOs po natin ay ang Quirino, Cagayan, Kawayan City, Isabela City, City of Ilagan, Santiago City, and my home division, Nueva Vizcaya. Ayan. Wow. Taga dyan ako, Sir Mike. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, taga saan ka ba, Nurse Shai? Taga Nueva Vizcaya ka, di ba? Yes po, from Nueva Vizcaya po ako. Hi naman po, Dr. Rejan and Dr. Jane. Hello po and good morning. And yung mga dialect mo kanina, ano ibig sabihin nun, Nurse Shai? Yung una ko mong sinabi kanina is the Ibatan of the Batanes. Next is Ibanag of Cagayan or Tigigaraw and Ilocano. Ayan. Wow. More po sa inyong lahat. Ayan po. So, maraming salamat po sa Region 2, Cagayan. Now going to proceed sa Region 3, Central Luzon with participating SDOs from Cabanatuan, Aurora, Tarlac, at Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyong lahat sa nanonood sa Region 3, Central Luzon. Ayan po. So pwede pong paki-open ang camera ng mga Region 3 para makita natin ang kanilang live ribbon cutting. At the same time, inyo namang i-tour kami sa inyong mga medical and dental clinic. Ayan. So talagang ready. Region 1, Region 2, Region 3 ay ready na ang ating mga clinics. Ayan. Ang cute, may mga pa-balloon sila as part of the ribbon cutting, no? Napaka-creative na talagang handang-handa na ang bawat isa sa pagbubukas ng ating klase. Ayan po. Muli po, maraming salamat. Region 3, Central Luzon. Saan naman tayo ngayon, Nurse Shai? Ayan, maraming salamat po, Region 3. Hi, Sir Armon. And at this point, may we call on the schools in Region 4A, the Calabarzon Region. Ayan, with the participate. Pinanganak ako sa Calamba, Laguna, at ngayon ako ay based na dito sa Imus City. So, maaari po bang i-turn on natin ang camera kung kayo naman po ay taga Region 3, pwede na po nating i-off ang ating camera. Ayan po. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Region 4A, Calabarzon. Hello po sa inyong lahat. So mukhang handang-handa na rin talaga ang Region 4A, ano? Ayan Yes. po. Hello po sa inyong lahat. Alam mo, napakasaya ng ganitong moment. It's parang isa celebration na talagang yung pagtutulungan ng bawat isa at bayanihan ng bawat isa ay talagang
damang-dama natin. Ano, Nurse Shai? Yes po, and acknowledge din po yung mga ating mga stakeholders na present din po sa mga Central Elementary Schools. Ayan po, hello po sa inyong lahat. So ayan po, muli po, marami Region 4A Calabarzon. Ayan, hello po. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan po. So ngayon naman po, pupunta naman po tayo sa Region 4B, Mimaropa. Ayan. Sige po, hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre, with the participating SDOs from Calapan City, Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Hello po at good morning sa inyo dyan sa region. Ayan. Sige po, pakita nga po na inyong ribbon cutting and also, can we take a look at your medical and dental clinic? Yan, magandang umaga po dyan sa Region 4B. Ayan, good morning po. Alright, so ayan, nakikita naman natin, ayan, ang dental chair. Imagine yung magiging benefit o yung parang feeling at ease ng ating mga learners, di ba? At also ng ating mga DepEd non-teaching and teaching personnel having that in your school. Napakalaking tulong po talaga nito. Ayan po. So maraming salamat po sa Region 4B, Mimaropa. Sana. And moving on, punta naman po tayo sa mga schools ng Region 5, the Bicol Region. Ayan. Marahay na aga sa inyong lahat dyan, Region 5. Ayan, hello po sa atin dyan with the participating SDOs, Albay, Camarines Norte, Camarines, Sorsogon, Iriga City, Masbate City, Naga City, and Sorsogon City. Magandang umaga po dyan. Hi, Sir Marlo. Ayan, so live na lang po natin nasasaksihan ng ribbon cutting. Ayan. So hello po sa mga taga Region 5. Ayan. Ayan, may kumakamay pa. Hello po sa inyong lahat diyan. Ayan. At nakikita talaga natin na ready na rin ang Region 5, no? At syempre sa mga participating SDOs, maraming salamat po sa pakikilahok sa pagsisimula ng ating One Health Week. Ayan. So ngayon naman, maraming salamat po Region 5. Pasyalan naman po natin ang mga schools sa Region 6, Western Visayas. Maayong aga sa inyo dyan, Region 6. Pwede bang pakibukas na ng ating mga camera para makita naman natin ang ating ribbon cutting at live tour ng inyong mga clinic with participating SDOs from Capiz, Antique, Negros Occidental, Iloilo, Iloilo City, Sagay, Bago, Himamaylan, at Guimaras. Ayan. Hello po sa inyo dyan sa Region 6. Ayan, maayong aga sa inyo dyan, Region 6. Ayan, very special sa akin to, Nurse Shai, kasi my mom is actually from Sibalom, Antique. Kaya lagi ako nabisita dyan before. At hello, syempre, pag pwede na, pag okay na ulit mag-travel, syempre, bibisitahin ko talaga itong Antique. Pati na rin yung mga nearby provinces na yan, di ba? So tama ka dyan, Teacher Michael, no? Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Pero at the moment, mas mahalaga, stay safe muna ang lahat. Di ba? Alright. So maraming salamat po sa mga schools ng Region 6. Pwede na po nating i-turn off ang ating camera. At saan naman tayo pupunta ngayon, Nurse Shai? Salamat, Region 6. At magtungo naman po tayo sa mga schools natin sa Region 7, the Central Visayas Region. Ayan. Region 7. Ayan, maayong buntag. Ayan, with the participating SDOs, Pais City, Payawan City, Bogo City, Bohol, Karkar City, Cebu Province, Danao City,
Dumaguete, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Tanjay City, Toledo City, and Tagbilaran City. Ayan, magandang umaga po sa atin lahat dyan, Region 7. Ayan, binabati ko rin po pala mga relatives ko na nasa Tagbilaran City sila naka-base ngayon. Hello po at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa Region 7. Hello po sa inyong lahat dyan. So ayan, so nakikita natin na talaga ang region, from Region 1 to Region 7 ay talagang handa na sa pagbubukas ng ating klase. So kanina nasaksihan nyo po ay ang ribbon cutting and at the moment itinutour nila tayo sa kanilang clinic. Ayan po. Yan. So kung mayroon po mga taga Region 7 po dyan, comment naman po kung anong school po kayo sa ating Facebook page. Ayan. Live na live po tayo sa DepEd Philippines Facebook page. Oh yes. So I just want to add, no, Nurse Shai, na ang mga clinics na ito ay hindi lamang for learners, pero pwede rin ito sa ating mga DepEd teaching and non-teaching staff. Tama ba ako? Yes. Tama yan, Teacher Michael. Ayan. So maraming salamat po sa mga schools ng Region 7. So pwede na po natin turn off ang ating camera dahil tayo ay pupunta naman sa mga schools ng Region 8 sa Eastern Visayas with participating SDOs from Baybay City, Biliran City, Borongan City, Catbalogan City, Calbayog City, Eastern Samar, Leyte, Maasin City, Samar, Northern Samar, Ormoc City, Southern Leyte, at syempre, Tacloban City. Ayan. Hello po sa lahat ng nasa Region 8, Eastern Visayas. Kamusta naman ang bawat isa dyan? So ayan po. Teacher Michael, nakapunta ka na ba sa Region 8? Ang napuntahan ko pa lang ay yung Catbalogan, I think, and also Tacloban City. Ayan, ano mo, nung time na wala pang pandemic, talagang mahilig akong mag-travel mag-isa. I think nag-caving ako sa Samar at syempre nag-stay ako for a few days para talagang ma-absorb ko yung culture, yung food. Alam mo yun, yun ang anong gusto ko talaga when I do the travel. So yes, napuntahan ko na ang Tacloban at Samar. Bucket list check ko na yan. Ikaw ba, Nurse Shai? Hindi pa, wala pa. Soon, kapag okay ng lahat at sa tamang panahon. Tamang panahon pa rin. Ang mahalaga at the moment ay mag-isa, di ba? Buti na lang talaga we have these clinics available sa ating mga schools at regional offices. Ano? So maraming salamat po sa mga schools ng Region 8. Saan naman tayo pupunta ngayon? Nurse Shai. Ayan, maupay nga agad. Damo nga salamat Region 8. So let's continue po sa mga schools naman po natin sa Region 9. Buenos dias a todos Region 9, the Zamboanga Peninsula. Ayan. With the participating SDOs, Dipolog, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, and Zamboanga del Sur. Ayan, good morning po sa ating lahat dyan, Region 9. Yan. Hello po sa mga taga Region 9. Alam mo, Nurse, isa ito sa mga region na gusto ko talagang bisitahin one day. Ayan. So nakikita naman natin na talagang ang mga schools, division offices natin, ang mga schools ay ready na sa pagbubukas ng ating klase. So ayan po, nag-ribbon cutting tayo at now, itinutour nila tayo sa kanilang mga school clinics. Hello po sa inyong lahat. Ayan. This is such a great moment, Nurse Shai. Parang it's really more of a celebration at pagtutulungan at tunay na bayanihan ng bawat isa. Di ba? Alright. So good morning po sa mga stakeholders po natin dyan na present at mga teachers and mga school heads po sa mga schools po natin dyan. Okay. This is Region 9. Pwede na po natin i-turn off ang ating camera. At ngayon naman, bisitahin naman po natin ang ganap sa school clinics ng Region 10, Northern Mindanao with participating SDOs from Bukidnon, Cagayan de Oro City, El Salvador City, Gingoog City, Iligan City, Lanao del Norte,
Malay-Balay, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Osamis City, Tangub City, at Valencia City. Hello po sa inyong lahat dyan. Ang saya dahil napakadaming SDO ang nagpa-participate sa atin bawat region. Hello po at good morning. Ayan, so, So live na live po natin nakikita ang ating ribbon cutting at live tour po sa loob ng kanilang school clinics. Ayan, so Nurse, di ba kanina yung mother ko naman taga-Antique. You know what? My father is from Bukidnon. Kaya talagang lumaki din kami sa Bukidnon before. And we also have relatives. Shoutout nga pa pala sa mga relatives ko sa Cagayan de Oro City at sa lahat ng nasa Northern Mindanao. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan. Ayan, so at the moment, nag-ribbon cutting po sila. At after ng ribbon cutting ay didiretso nila tayo para makita naman o magkaroon tayo ng sneak preview ng kanilang mga school clinics. Ayan. Alright, thank you so much po sa mga schools ng Region 10. Saan na And so daghang salamat Region 10. Right now naman po, punta naman po tayo sa Region 11, the Davao Region. Maayong aga Region 11. Ayan, with the participating SDOs, Tagum City, Igos City, Panabo City, Davao Occidental, and po sa ating lahat dyan. morning? Ayan. Talagang nakakatawa na from Region 1 up to Region 11 talaga nakikita natin handang-handa na ang bawat isa magserbisyo sa ating mga mag-aaral at sa ating mga DepEd personnel, di ba? Yes, tama yan Teacher Michael, no? Hindi lang para sa personnel. Yes. Ayan. Kaway-kaway naman dyan. Hello po sa inyong lahat. So ayan, maraming salamat po sa may schools division, schools po natin mula sa Region 11. So ayan po. Anong susunod natin region, Sir Mike? Ayan, pakibukas naman po ng camera dahil dadayo Region 12, Soc Sergeant Region with participating SDOs from Sultan Kudarat at South Cotabato. Hello po sa inyo dyan. Ayan. Good morning po sa ating Ayan lahat po. dyan sa Good Region morning. 12. At kung nakikita nyo ang sarili nyo sa camera ngayon or sa screen, pakikaway-kaway naman dyan. Ayan. So, ulitin ko po, participating SDOs from Sultan Cotabato. Ayan. Hello po. Ayan. Hello po sa inyo dyan. Ayan, Nurse Shai, maraming salamat po sa Region 12, Soc Sergeant Region. Saan naman tayo next, Nurse Shai? Ayan, tumungo naman po tayo ngayon sa Region 13, the Caraga Region. So maayong buntag, Region 13. Yan, magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga participating 13, Naagusan del Sur, Bayugan City, Cabadbaran City, Siargao City, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tandag City, Agusan del Norte at Bislig City. Ayan. So hi po sa atin lahat dyan sa Region 13. Hi po Ma'am Jo. Ayan. So nakikita po natin ang live na ribbon cutting po ng Region 13 at live tour sa loob ng ating school clinics. Mukhang handang-handa na sila, Teacher Michael. Mukha nga eh. And I'm sure hindi lang sa mga participating SDOs natin, kahit wala dito, I'm sure sa mga iba't ibang school sa buong Pilipinas ay talagang ready na rin ang ating mga school medical and dental clinics. Kaya maraming salamat po. Ayan.
So nakikita natin yung mga medical chairs, medical beds. Ayan, ready na rin. Nakita rin natin kanina, Nurse Shai, no? Yung mga parang stock up nila ng mga medicines na kailangan. Yes po. Medicines po siguro for medical and dental services. Siguro pag estudyante, ang kailangan ko number one sa medical clinic ay yung nebulizer. So may comorbidity ka, Sir Michael, ah? Yes. O, ingat-ingat. A2 ako, A2. Ayan. So, ayan po. Alright. Sige po, daghang salamat po. Maraming salamat sa Region 13. Ayan po. And now let us move on to Cordillera Administrative Region or CAR with participating SDOs from Mountain Province, Apayao, Tabuk City, Benguet, Ifugao, at Baguio City. Hello po, good morning sa mga taga Cordillera Administrative Region. Ayan. Ayan, maphod ang bigat na kada kayo amin the Cordillera Administrative Region. Ayan. Hello po. Kailan ka huli nakapunta ng Baguio, sir? I think 2 years ago, bago mag-lockdown. Buti na lang kapunta pa ako ng Baguio bago mag-lockdown. Ikaw ba, Teacher Michael? Siguro before din mag-lockdown yan, I was in Ifugao. I was there for like 4 days, di ba, with friends lang. And yeah, napakasarap at napaka-relaxing. Siyempre, hindi na mawawala dyan yung weather, di ba? Napakalamig ng weather sa Cordillera Administrative Region. So siyempre, siguro pag okay na ang lahat, I could go back there again. Ayan. Hanapin si Tadhana. So, ayan po. So, maraming salamat po sa Cordillera Administrative Region or CAR. So, sa puntong ito, partner, punta naman tayo sa BARM with participating division from North Cotabato. Hello po sa mga nanonood sa atin sa BARM region. Ayan. Yan, magandang umaga po sa ating lahat dyan, sa ating BARM. Hello po. Ayan, sa North Cotabato, Division of North Cotabato. Ayan, North Cotabato. Hello po. Ayan, so maraming salamat po sa BARM region. Saan naman tayo, sir? Next. And for our last but definitely not the least region is the National Capital Region. Ayan, with the participating SDOs, Caloocan City, Parañaque City, Valenzuela City, and Marikina City. Hello po sa ating lahat dyan. Hello po at magandang umaga sa mga nanonood sa atin ngayon sa National Capital Region. Good morning po sa ating lahat dyan. Hi, Sir RC. Ayan, from the Caloocan City, Parañaque City, Valenzuela City, and Marikina City. So ayan, Nurse Shai. So nakita natin from Region 1 all the way down sa NCR, lahat ay handang-handa na. Medical clinics, dental clinics, sa mga regional offices natin, talagang handa na ang bawat isa sa pagbubukas ng ating klase at magbigay serbisyo sa ating mga learners at DepEd personnel. So based po from our live feed from our regional offices and also from our division offices, so nakakatuwang makita ang ating mga clinic. So kulang na lang talaga ang mga estudyante na mabibigyan ng kaukulang health services. So nakakwentuhan po nga ang ilan sa mga ating mga dentist in charge sa mga SDOs at sila mismo, they are excited to give service to our learners and personnel as well. Tama ka dyan, Nurse Shai. You know what? Truly, this project is the fruit of labor of our personnel in the central office and in the field. Hindi rin successful na maipagagawa ng ang mga clinics without our dedicated and committed engineers and architects who help in and refurbishment
of the space to be used for the school clinics. At because of that, pwede ba natin palakpakan ang bawat isa for a job well done. Palakpakan naman po natin ang bawat isa at sa mga nanonood at sumusuporta sa atin ngayon. Maraming salamat po for the hard work na pinamalas itong ito. This wouldn't be successful without the efforts at bayanihan ng bawat isa. And so once again po, thank you for all your dedication and commitment. So ayan po, kanina ay nasaksihan natin ang sabay-sabay na ribbon cutting at live tour ng kanilang medical at dental clinic. At sa punto pong ito, dumako naman tayo sa next part ng ating programa na kung saan atin namang pakinggan ang mga regional directors para sa kanilang pag-uulat patungkol sa okay sa DepEd programs sa kanilang respective regions, higit sa lahat ang sa medical, dental, and nursing services kung saan kasama ang school dental healthcare program. Ayan, at unahin na natin, Nurse Shai, ang mga pinadalang video message ng ating mga regional directors sa pinakamalaki. Walang iba kundi ang Luzon. Panoorin po natin ito. Of the learners, school personnel, school heads, and school officials of the entire DepEd Region 1, we would like to extend our appreciation to the leadership of the Department of Education for making available the needs of the School Health and Nutrition Unit to deliver quality care to our constituents. We especially express our profound gratitude to USEC Alain Del Pasqua and his entire team for the provision of supplies and equipment that enable our school, dental, and health personnel to conduct varied services which are essential in this time of pandemic. They are well provided with fully functional school dental health care clinics in 155 school sites in the entire region. And they are happy with this. These facilities do not only serve the needs of our personnel to efficiently serve our stakeholders, but they are monuments to the caring leadership of our DepEd officials. Again, from our school officials, school heads, school personnel, and our learners, agyaman na kenyayo amin. The great Sir Winston Churchill once quipped, and I quote, "Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees the others." Unquote. We have seen the best of humanity during the pandemic. The display of courage akin to intestinal fortitude has inspired the realization of projects, programs, and activities in the midst of a dreadful health crisis. No, the human spirit is oriented on success and cannot be floored that easily. This launching of the medical and dental clinics under the department's school dental healthcare program is illustrative of such courage. With the suspension of the face-to-face mode of classes, nothing stopped the delivery of services as the school's division offices in our region took the initiative to launch and implement Oplan Kalusugan, reaching out to personnel and learners using all possible platforms. This is anchored on the fact that we fully recognize the importance of these services to our learners. Our sense of resiliency has made it possible to confront the challenges posed by the pandemic, ensuring that while delivering our mandate in basic education,
utmost care towards health protection is a permanent fixture in the whole picture. We're glad that some 139 central elementary schools in Region 2 are initial beneficiaries of this laudable program. This will surely usher innovative initiatives in health program delivery while the nation faces the challenges of pandemic COVID-19. We will keep on innovating. We will keep on fighting. And yes, we will keep on winning the battle for our learners' future. Godspeed. Isang makinang na araw sa inyong lahat ang hatid namin sa Calabarzon sa pamumuno ng aming Regional Director, Francis Cesar Bringas. At kami po ay tuwang-tuwa dahil sa 1+93 na regalo ng ating Central Office. Marami pong salamat sa inyo sa ating isang Regional Dental Clinic at 93 school dental clinics in the whole region. Sigurado po dito sa mga clinics na ito, mas mapaglilingkuran po natin ang ating mga bata at gayon din po ang ating mga kawani. Maraming salamat po for all the support that you have given. Ang silya ng isang dentista, bagamat sa ilan ay nakakatakot ito. Pero sa ating paningin, bilang isang napakahalagang serbisyo para sa mga bata at mga kawani natin, ito ay pwedeng magtawid sa kanila sa kanilang masayang kinabukasan. Wala nang ibang magandang ngumiti kundi yung maayos ang kanilang ngipin. At syempre, bilang ako, OICARD ng Calabarzon na naniniwala sa advokasya ng saya, ng happiness, mahalaga ang ngiti sa ating buhay. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat at talaga naman sa ating buong pwersa ng Health and Nutrition Unit, ng bawat SDO, sa lahat ng ating mga dentists and dental aides natin sa Calabarzon. Maraming salamat po sa inyo because definitely this will give us a better place where we can serve our children at our best. At syempre, dahil po dyan, patuloy nating itatawid or iaabot ang kalinga sa mga bata. Maraming pong salamat sa BLSS, na LSS ako sa inyong pangalan, sa lahat ng mga support like yung mga dental supplies, mga health dental kits po ng mga bata, at lahat po ng mga hygiene kits also provided to the children. Marami pong salamat dahil sa ganong paraan po, nararamdaman ng ating mga bata kung gaano natin sila kinakalinga at kung gaano kahalaga ang edukasyon nila para sa atin. Salamat po sa inyo. And indeed, we are so happy about this activity. The opening of dental clinics in the whole Calabarzon and in the country may be seemingly just a launch or inauguration. However, para po sa amin sa Calabarzon, ito ay pagbubukas ng isang maningning na kinabukasan at walang sakit na kinabukasan para sa ating mga bata. Salamat po sa inyo at patuloy nating palaganapin ang masayang dental clinics at patuloy nating siguraduhin na ang mga bata papasok ng masaya sa lahat ng ating dental clinics at lalabas din sila ng masaya dahil meron tayong mga mapagkalingang mga dentista at mga dental aides na kakalinga at mag-aalaga sa kanila. Marami pong salamat and my salute to all the people who are behind this activity, to our Secretary, Ma'am Liling, Ma'am Tolis Briones. Marami pong salamat sa inyo, Ma'am, sa inyong pagmamahal sa mga bata. I salute you with all my heart. And sa ating pong mga kasama ng mga USEC at Assistant Secretary, marami pong salamat sa inyo dahil patuloy niyong pinapaabot sa amin ang lahat ng kakailanganin ng mga bata para maramdaman ng bawat isa na tunay naman ang DepEd ay katumbas nito ay pagmamahal. Salamat po sa inyong lahat and I am your teacher, Che. Gusto ko tapusin ng ganon. I am your teacher, Che. Nagmamahal po sa inyong lahat. Kumakalinga 24/7 at masaya, matalino, nagmamaganda po sa headdress ng aking advocacy ng happiness at
naglilingkod ng buong puso para sa mga bata, para sa bayan at para sa Panginoon. God bless po at mabuhay po tayong lahat. Greetings to our education leaders. It is my pleasure to see you once again in this inauguration and the launching of the school dental health care program in our beloved region. This SDHCP is indeed a blessing to us. This is to provide interventions to our teaching and non-teaching personnel in our schools, division offices, and especially for our learners to advocate this oral health program. In our latest statistics, oral disease in the Philippines is still a major health concern. In a dental health survey conducted, about 97.1% of 6-year-old children suffered from tooth decay, with 4 out of 5 children manifesting symptoms of dentinogenetic infection. 78% of 12 years old children suffered from dental caries, with 49.7% manifesting symptoms of dentinogenetic infection. This reality has paved the way to the birth of Oplan Kalusugan in 2018, which led DepEd to take response in the reports of high prevalence of dental caries and other oral health problems as reported by school dentists. Similarly, tooth decay and gum disease can weaken the immune system and increase risk for serious systemic disease and infection. Why am I saying this? This is because the Department of Education, through the Bureau of Learner Support Services and School Health Division, is determined to persevere and create initiatives in the school dental health care program. This program drives the establishment of central school clinics, repair of classroom converted to school clinics, provision of dental chairs, fluoride varnish, healthcare supplies for learners, and provision for the medical and dental commodities, provision of capacity building, seminars for SDOSS health personnel, monitoring and evaluating of programs and other various activities related to partnership building and convergence. This is where we begin the story and continue making another leap for this endeavor. All these things are for the benefit of school children. This is to provide basic and adequate preventive and curative oral health and to prevent control oral diseases. This is not as easy just what others are thinking. We have to establish everything and we have to sustain every initiative to provide an sustainable oral health program for our school children. I truly appreciate the commitment, devotion, and efforts of our school health personnel. Their unselfish services given to our school populace is definitely not a joke. Even in this most crucial time of COVID-19 pandemic, their courage, sacrifices, creativity, and patience to make these programs possible is commendable. Thank you to all our regional health personnel and schools division personnel for all the support throughout the years in these health and nutrition programs and projects. To our health advocates and DepEd health leaders, your vision to oral health will always bear fruits in the future. All of this will not be possible without your continuous help and eagerness to make everything feasible. May God bless us all. Mabuhay ang School Dental Healthcare Program. Maraming salamat po. Greetings of good health to all. My greetings is given to my colleagues, to Dr. Israel Para, our regional medical officer,
to Dr. Woods Maninang, the in charge of the School Dental Health Care Program, and Tess Rabulan, the in charge for the school feeding program of the Health and Nutrition Service, together with the chief of the ESSD and the rest of the officials and employees of DepEd Region 5 and our colleagues in the schools division offices. As we continue to battle with the COVID-19 pandemic, we have come to realize the many challenges it brought us, not only to the health and security, economic, education, and social conditions of our communities. It has also emphasized the importance of the health and nutrition services provided by the schools in children needing utmost care and intervention to alleviate their health and nutrition conditions. Schools are the government's potential center service providers for these needs through our health and nutrition program, medical, dental, and nursing services. With the closures of our schools at the onset of the pandemic last year, our health and medical personnel were also faced with the challenge on how to deliver these services while also securing their safety against the virus. The learners who are the target beneficiaries are dispersed in the safety of their homes, which could hamper timeliness and efficiency of service delivery. The supply of chain of resources such as meals and food materials is disrupted due to lockdowns and border controls. Monitoring of actual prescribed feeding is difficult, and the assurance that each beneficiary receives the proper amount of meals to improve their conditions is not assured, especially in households with several children. Delay in resources, material, financial, and manpower to produce the targeted services all are contributory to ensure a safe, sustainable program. Reaching these learner beneficiaries for a continuous provision of services and interventions could really help a lot to alleviate the threats of poor nutrition status on the mental and learning capabilities of families who are dependent on the meal feeding program, for example, to ensure that their children can get at least twice the meal they need. Some will resort to sending their kids to school just to secure the meals for the day because the family cannot afford to provide them the need. In various schools and far-flung communities, health and nutrition services is the first aid for the learners. Today, we will continue to bravely face the challenge. With a health and nutrition service and the responsive staff for the children, schools provide immediate and alternative medical attention, and especially for learners who are incapacitated economically and are geographically challenged to access proper medical nutritional care. In Bicol, there are actually activities and programs to help alleviate the situation, continue a better public health services. We will collaboratively work with the DOH, IATF, local government units, and our policy-making officials. We will move, we will respond, and provide services to our learners via our 169 SDHCP in Bicol region, incorporated to our enhanced basic education learning continuity plan. Ipapadagusta ang pagkanood. Learning will continue
with a healthy body in mind. DepEd Cordillera greets all a splendid day and a wholesome One Health Week ahead. Bayanihan para sa kalusugan. Okay sa DepEd, sa paralan at sa tahanan. Once again highlights the efforts and initiatives of the department in fulfilling its mandate to provide our children the right to basic health and dental care towards success through healthy living. The Oplan Kalusugan sa DepEd program sets forth various health endeavors focusing on the 6 major DepEd school health programs that include the school-based feeding program, the National Drug Education Program, the Adolescent Reproductive Health Program, the Water and Sanitation and Hygiene Facilities or WASH in Schools, WINS Program, the Medical, Nursing, and Dental Services, and the School Mental Health Program. Thus, implementation of this program promotes partnership building that calls for bayanihan or binadang. During this pandemic, our health personnel have not been able to assess the learners and provide immediate intervention or first aid for assessed health problems. Yet, innovative methods and modes of delivery were administered to ensure that the learners and the school personnel still have access to these health services. To mention some, fixed site or house-to-house deworming were done. In some areas, the deworming tablet was included in the modules of learners, including instructions and precautions on how to take the medicine were added in the package. Also, telemedicine and virtual consultations have been explored and tried just so access to healthcare is maintained even in quarantine. Further, the provision of health services shifted from school to the community as the DepEd health personnel volunteered to augment the LGU workforce in triage areas, quarantine checkpoints, and vaccination teams. Today, as we celebrate the inauguration of the school dental health care program clinics as the highlight of the occasion, we announce to the world our healthcare readiness. Through the SDHCP, we continue to be of service by providing first aid and referral, even with community quarantine restrictions, especially to personnel reporting on site in schools. We share the resources of the SDHCP clinic to nearby schools so they too can have access to these basic health needs. As we move forward, we sustain a holistic health and nutrition program towards healthier and better learning outcomes. The OK sa DepEd is one of the answers towards the attainment of quality education, so we execute it well. God bless us all in our endeavors. The Department of Education, National Capital Region, would like to use this opportunity as an invitation to everybody in the community to take an aggressive advocacies and community actions for the health challenges we have been facing for the past 2 years. DepEd initiatives for learners' health and nutrition actually focus on the most essential move to bring into our consciousness that our learners are our priorities. Healthy children come from the families who have high regards for well-being, with such attention to nutrition, exercise, and mindset. It is our collective vision that these children can gain benefit of their education. Each of them will become active contributors for our country's development. We would at all look at this effort as one collective work. Ang pagiging bahagi ng isang
malaki ang bayanihan as partners converging for a great cause to bring in a culture of health and well-being for our children, for our future. Ito ay isang pasasalamat sa pagtugon, mga bagong bayani, sama-sama tayo mula sa inyong mga tahanan hanggang sa mga pamayanan para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat po sa mga regional directors and assistant regional directors sa inyong mga mensahe ng pagsuporta. Totoo na tayo ay maglilingkod ng masaya at nakangiti na kahit challenging at may pandemya tayo, tuloy pa rin tayo sa pagbibigay serbisyo para sa bata, bayan at sa Panginoon. And if we act as one, we can beat this pandemic for sure. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta. So Teacher Michael, dumako naman tayo sa Visayas upang marinig ang mensahe ng ating mga regional directors. So let's watch this. Greetings from DepEd Regional Office 6. In the celebration of the One Health Week under the Uplan Kalusugan sa DepEd, we need to look into how our health services are being delivered to our teachers as well as to our pupils and students. And considering that there are no face-to-face classes being conducted because our learners are there in the respective homes, it would be very difficult for us to attain and monitor the health status of our learners, and even in the provision and giving of treatment and referral to higher health facilities, as the case may be. We are always in the belief that health is wealth. And so we need to underscore the importance of health services to our learners and DepEd personnel, both teaching and non-teaching, in relation to the basic education learning continuity plan, wherein it is really basic that if all of us are healthy, we can really accommodate more workload when we are all healthy and well, and we can allocate more quality time in providing services on basic education amidst the pandemic. On the other hand, our learners can also cope with their studies because they are all healthy and well. And so it increases their respective immune system to fight against any diseases, including that of COVID-19. Even with the present situation that we are not planning to conduct face-to-face classes for the coming school year, and with the existing health protocols and restrictions all over the region, we in DepEd Region 6 are resolute to provide health services to our school personnel. And so we concentrate on the medical and dental services under the School Dental Healthcare Program, with the existing 122 beneficiary school clinics all over the region. We can assure that the provision will still continue. With the theme, Bayanihan para sa Kalusugan, we in DepEd Region 6 always declare that we are the home of the champions and that no pandemic can stop us from all our endeavors to create a difference in the lives of our pupils and students in this region. Ngayong adlaw ninyong tanan, gikan sa Central Visayas, I would like to acknowledge and recognize the men behind this laudable event, the National School Dental Healthcare Program, or DHCP, inauguration, and OKD kick-off this year, 2021. To our beloved Secretary, Leonor Mamliling Magtulis Briones, Yusik Alain Del Pascua, Bureau Directors, Co-Regional Directors, Assistant Regional Directors,
EXICO members, Director Lopez Santos, Dr. Marison Duglao, Dr. Marie Blanca Piatos of OKD, Dr. Cynthia Coronado of SDNCP, all DepEd officials and colleagues in the public service. Thank you for allowing me to share a message of experience specifically on matters involving the delivery of DepEd Region 7 health services through our school health and nutrition unit to all of our learning communities. So DepEd Region 7 assures its 100% support to the programs and projects, campaigned and packaged for the enhancement of our health services, especially provided to our growing and thriving internal and external stakeholders, learners, teaching and non-teaching personnel. So it has not been much of a surprise, though, that the Department of Education has been confronted with an increasing number of concerns and predicaments relative to the implementation of some of its programs and projects, considering the existence of the COVID-19 pandemic. And with this at hand, let me share most of the challenges our frontline personnel of DepEd Region 7's health services has identified and classified under the facets of time, mobility, resources, and activity, with varied quarantine restrictions and stringent health protocols imposed by the IATF. It was expressed that time, medical and dental services and reports has not been achieved and transport of supplies has been limited. So DepEd Region 7 has also faced difficulties on resource generation. Further, participation from its external stakeholders has been halted due to the restrictions on face-to-face engagements in the barangay or municipal levels. And lastly, the challenge of internet connectivity has been a constant problem for most of our clients in the hinterlands, for they are most of the time scarce with prompt updates through communication and with regular participation on virtual conferences. So, bearing these current challenges, we must never waive the importance of health services among our learning communities, especially in the implementation of the Basic Education Learning Continuity Plan. So, lead us of its demand now that the entire world is in a state of public health emergency. So the provision of health intervention, specifically identified as basic, preventive, and curative health services to our learners, teachers, and internal human resources as symbols of positive difference in alleviating the rest of COVID-19 transmission. So, and I am confident to recognize that this inaugural event and OKD kickoff further ignites the commitment of the regional office to support the benefits and crucial role of our health services against the current health crisis. So, kindly be informed that these school clinics under our school dental health care programs provided basic preventive and curative health services through medical and dental emergency treatments to our learners, teaching and non-teaching personnel, as stipulated in the Basic Education Learning Continuity Plan. So they serve as hubs for nearby schools without face-to-face classes in providing and strengthening the health and nutrition education targeted through the medical, dental, and nursing service delivery. So they address the high prevalence of dental care and other health problems. So hence, the Department of Education Regional Office 7, under my leadership, is again pronouncing its commitment to fully support the school clinics under the School Dental Health Care Program in providing for the medical and dental services. So I shall continue to advocate, of course, with the 19 school division offices
the utilization of these apps to forward a better fight against any threats to our physical and mental well-being tungod kay sa 7, una ang bata permit. God bless everyone. In this time of pandemic, the overall health awareness is becoming an important part of a school's function, and promoting health and well-being as a core role in education helps learners prosper in their education and build resilience against adversity. Known for its resilient people, DepEd Region 8 has been keen in promoting the holistic development of its school children. The COVID-19 pandemic brought numerous challenges in the delivery of health services in the entire country. But these did not stop our school health and nutrition personnel, who bravely put every day to ensure the safety and welfare of the DepEd workforce and the learners in the midst of COVID-19 pandemic. This pandemic is just one of the crises that DepEd has faced. We are all aware that during crisis, our learners or the children are the most vulnerable. The challenge for us in the education sector is to ensure that our learners and personnel are physically and mentally prepared and equipped with basic life skills that will enable them to survive in this time of crisis. Quality education can be achieved with proper health care services being administered to our personnel and learners. To ensure prompt and responsive delivery of quality basic education in the midst of COVID-19 pandemic, the Basic Education Learning Continuity Plan must include programs and projects for health services. With more school beneficiaries of school dental health care program clinics, and with our initiatives taking full swing of their implementation, more personnel and learners will be able to avail the free medical and dental services and be able to fully achieve a healthy well-being. With OK sa DepEd, we manifest that our Department of Education is a caring institution who doesn't settle for less, but will go the extra mile to ensure that every personnel is well taken care of and that no child will be left behind in this time of pandemic. Ayan, maraming salamat po sa ating mga regional directors mula sa Visayas. Yes, indeed, health is our wealth. And if all of us are healthy, then we are able to provide quality time in providing services because no pandemic can stop us to create a difference in the lives of our learners. And truly, the Department of Education is a caring institution. Yes, no child should be left behind. Marami pong salamat sa ating mga regional directors from the Visayas sa inyong suporta sa programang ito. And for the last portion of our video messages, Nurse Shai, panoorin naman natin ang videos ng mga regional directors in Mindanao kasama din ang ating bar minister. This has been a trying time for all of us. COVID came and our life has never been the same again. We at the Department of Education opted to continue to provide education amidst pandemic. And our healthcare workers, the nurses, the dentists, and the doctors have been in the forefront in the delivery of basic education.
especially our basic education learning continuity plan. I witnessed for myself how our healthcare workers took part in the rollout of the vaccination, how they facilitated the use of schools for isolation and quarantine centers. You may not realize it, but the BELCP plan could not have been made possible without our department's healthcare workers. I know we are entering second year without face-to-face program, and again, um, we will not be seeing our learners face-to-face, but again, our healthcare workers would still again mobilize for the delivery of basic education. You may not realize it, but by ensuring that the teachers, the school heads are in safe condition, that health protocols are being practiced in the learning centers, and even in the distribution of the modules, your presence is actually valuable. I hope I know there are challenges we are facing. We are facing an invisible enemy, and we never know when this pandemic would end. But we at the department could not have done uh, providing academic ease without the support of our healthcare workers. I hope you continue to realize you are very relevant, especially at this time. And your work as a medical practitioner help us really in the delivery of basic education service. Mabuhay kayong lahat. Sana ay mapatunayan nyo at mapahalagahan nyo ang bahaging ginagampanan nyo ngayong pandemya. By ensuring the safety in the school, you're saving lives. By administering a vaccine, you are saving lives. Continue to be relevant. Mabuhay kayong lahat. And may God bless us all. Isang maganda, mapagpala at makabuluhang araw po sa ating lahat. Mula dito sa amin sa Kagawaran ng Edukasyon sa amihan ng Mindanao. In these times, when the world is beset by the pandemic challenges, the health and safety of our people are primordial needs that we must all address. That is why we in DepEd 10 actively join and strongly support the One Health Week celebration with the theme Bayanihan para sa Kalusugan, okay sa DepEd, sa tahanan at sa paaralan. In support of our Sulong Edukalidad program, particularly the fourth pillar of quality, which is engagement of stakeholders for support and collaboration. Our One Health Week celebration emphasizes the importance of school health partnerships as essential to support the effective implementation of our basic education learning continuity plans for the new school year. It is imperative, therefore, that our learners are healthy, for them to sustain their physical, mental, and psychosocial conditions to enable them to cope with their academic requirements, such as answering self-learning modules and accomplishing summative tests and performance tasks, among others. As frontliners who uphold the continuity of basic education for our learners, the health and safety of our personnel must also be ensured. Cliché as it may sound, health is really wealth. Just like what Mahatma Gandhi once said, it is health that is the real wealth and not pieces of gold and silver. However, our school health and nutrition personnel are experiencing difficulties in the delivery of health services in these times of the pandemic. No access to learners, difficulty in visiting the schools due to protocol restrictions,
and limited health consultations from parents due to communication access are among the problems that our health and nutrition personnel are continuously working on. Given these challenges, we in DepEd 10 see to it that our medical and dental program is in place. For policy and administrative support, all our actions and activities are anchored on health guidelines as prescribed by the department, the Interagency Task Force, and the Department of Health. As for psychosocial environment, effective instructional plans and techniques are used with all the learners to foster learning self-worth and mental health. And as for our physical environment, all the necessary health and safety protocols are religiously followed in the workplace to ensure that we can continuously and effectively and safely deliver all our everyday functions. That's right. We make sure that our school clinics are equipped with enough medical and dental equipment and supplies. Our health personnel always make themselves available to provide medical and dental treatment as well as emergency and first aid services. And yes, we continue to strengthen our health information dissemination through our Back to School campaigns and other advocacy programs like our bigaten DepEd 10. Right now, we have 130 clinics in the whole of the region. Bukidnon has 8, Cagayan de Oro has 9, 5 clinics for Camigen, 2 of El Salvador, and 10 of Higoog City. We also have another 12 for Iligan City, 27 clinics for Lanao del Norte. Malaybalay City has 7, Misamis Occidental has 17, Misamis Oriental has 12. Oroqueta City has 4, 10 of Ozamis City, Tangub City has 4, and Valencia City 3. You notice that all these are equitably distributed to our divisions, factoring in the size and of course the number of enrollees. Mga ka-DepEd, bagamat ang ating pagdiriwang ay pinamagatang One Health Week, ang ating bayanihan para sa kalusugan ay magpapatuloy upang masiguro ang kaligtasan nating lahat. Sama-sama nating itaguyod ang uplan kalusugan sa DepEd. Lalong-lalo na ang pagpapatibay ng ating school dental healthcare program. Nang sa gayon, ay matagumpay nating maipagpatuloy ang ligtas at dekalidad na edukasyon ng may ngiti sa ating mga labi. Marami pong salamat. Madayaw Davao, magandang umaga po sa inyong lahat. DepEd Region 11 is truly honored and privileged to be a recipient of the 68 functional school medical and dental clinics complete with dental chairs, medical supplies, and equipments, and the distribution of oral health kits to 732,965 learners. Friends, we all knew that COVID-19 have changed the landscape on how we deliver the different learning modalities at this point in time. Health conditions, observance of health protocols, and other safety mechanisms become a very urgent requirement in the way we deliver our educational services to our learners. And we're very happy with this assistance and additional support on how we provide a better fighting chance among our learners, among our schools, in order that they can face and have a better response in this COVID-19 situation. Ladies and gentlemen, the challenges we face becomes doubly difficult, but
with a lot of stakeholders and people and friends. And of course, the support of the central office through our beloved Secretary, Leonor Magtolis Briones, and through the school health program under the strand of Yusek Alain del B. Pascua. We're truly happy that we're given this good and substantial assistance. Friends, ladies and gentlemen, together with our Assistant Regional Director, Maria Ines C. Asuncion, all the schools division superintendent, assistant schools division superintendent, and the men and women of DepEd Region 11, we would like to convey our sincerest gratitude and thanks for this, and God bless you all. Professor Leonor Magtoles Briones, DepEd Secretary, Yusik Alain Pascua, and all the health advocates from DepEd Central, Regional, Schools Divisions. Ladies and gentlemen, a pleasant morning to all as we conduct this national kick-off of the One Health Week and simultaneous inauguration medical and dental clinic and launch of school dental healthcare program on September 6 to 11. Braga region are with you in carrying out medical and dental services to our constituents in the whole 12 schools divisions throughout Caraga region. In this pandemic, the challenges faced by DepEd Caraga school health and nutrition personnel are mainly dictated by quarantine protocols where children are required to stay at home. This shifted the delivery of health services such as immunizations, deworming, from being school-based to being community-based. Medical consultations were exclusively done online through teleconsultations, but only in areas with internet access or network coverage. Moreover, dental procedures were limited to non-aerosol producing procedures. COVID-19 infection cases among DepEd personnel led to a decrease in compliance with the annual physical examination alongside vaccine hesitancy. Health services are very important because healthcare is a basic right. Healthcare practices can curb unhealthy behaviors such as substance abuse and risky sexual behaviors. It can also address hygienic issues, mitigate the risks of malnutrition among school children, and reduce incidences of death. Moreover, dental health ensures that children are spared from tooth decay and toothache that can affect children's chewing and eating habits, leading not only to malnutrition but also to compromised verbal expressions and movement of facial muscles. Now, as to our HDHP clinics, DepEd Caraga has 118 school clinic hubs that are fully equipped with medical and dental supplies and provide dental and medical emergency treatment for learners, teaching and non-teaching personnel in the host schools and the nearby. Lack of manpower is a perennial issue for SDHP clinics. Hence, there is a need to strengthen partnerships with DOH, MCIP, Philippine Army, PNP, BFP, and the private health organizations to help us in the delivery of services with arranged schedules and deployment in their areas of coverage. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
On behalf of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, I welcome everyone for the BARM One Health Week 2021 celebration. It is my privilege as Education Minister to commemorate events and programs that prioritize the best interest of our students, which includes promoting quality health services in our schools and homes. As stipulated in the Bangsamoro Organic Law and the Bangsamoro Education Code, the Education Ministry should provide quality, holistic, and relevant education programs to every learner and also ensure the quality of our teaching and learning infrastructures. In addition, of course, we must pay attention to their physical and mental growth. Undoubtedly, it would be difficult for students to study and learn if they are not healthy. Therefore, the Education Ministry shall promote quality and context-based health, hygiene, and sanitation practices in the Bangsamoro schools for our students' health and physical well-being. Investing in clean water access, hygiene and sanitation, or simply WASH practices and facilities creates a healthy school environment that can set students up for success in the classroom and beyond. Furthermore, we will also push for health education and capacity building and promote existing health-related traditions such as ablution activities of Islam and indigenous peoples communities. I often say that quality education and health services will enable our learners to take on the challenges of leading the Bangsamoro nation in the future. Comprehensive school health can effectively improve health and education outcomes and allow the lifelong learners. Indeed, every parent, teacher, school administrator, and personnel want to see the students succeed skills, knowledge, and readiness they will lead as the next generation of Bangsamoro leaders and professionals. I want to emphasize, however, the Wash in Schools program in the VARM has another purpose in these trying times. It is our contribution to mitigating the impact of the COVID-19 pandemic, which has profoundly affected our personal and professional lives. Since we are practicing home-based learning modalities, we should also observe WAS at home. I therefore implore the Bangsamoro Education Community to practice proper hygiene and sanitation at home and observe health and safety protocols while in public. Even if you are fully vaccinated, we must remain vigilant and do our part to prevent the spread of COVID-19 virus and its highly transmissible variants. Education and health are vital components of a peaceful, just, and prosperous society. Moreover, they reinforce one another, wherein improving children's health and nutrition brings substantial benefits for our education. Through the WINS program, we will get the most outstanding education and health benefits to the Bangsamoro people. Thank you again for your assistance and participation in this week-long celebration. With your cooperation, we will be adding another critical milestone for the VARM and make a vital program work for the benefit of our communities, especially our children. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ayan, thank you so much, Regional Directors ng Mindanao and INBAR Minister. So no matter what happened, we will continue to provide quality education and even medical and dental services amidst the pandemic. Thus, these established school clinics, the health and safety of our personnel will be ensured. Though we experience different challenges, but at the end of the day, how hard as it may seem, there is a feeling of satisfaction. Same goes for the sacrifices of all teachers in the Philippines who are going extra mile during distance learning. And Teacher Michael, that wraps up the field report and the same time messages ng ating mga minamahal na regional directors.
Nurse Shai, I just want to add also no, na talagang nakakataba talaga ng puso na masaksihan ang simultaneous ribbon cutting ng ating mga school clinics sa buong bansa. At syempre ang mga message of support ng ating mga regional directors. I am truly overwhelmed with happiness to see how these school clinics serve as an instrument in providing health services to nationwide. Nershai, bago tayo magtapos, pwede ba nating i-invite ang bawat participants natin na buksan ang kanilang camera? Ayan po. We would like to invite all the participants na please paki-turn on po ang ating camera dahil tayo po ay magpa-photo op. Siyempre, hindi lamang simpleng photo op. Gusto ko may konting gimmick ang gagawin natin. Ano, Nurse Shai? So, Yes, ayan. So, tama as you yan, can see, Teacher lahat po ay Michael. naka-open na ang mga camera. Ang una nating selfie, ayan, ay siyempre smile. Dahil tayo ay masayang magbibigay ng serbisyo para sa ating mga mag-aaral at ating mga DepEd personnel. Pwede ko bang i-invite ang bawat isa na mag-smile? Bibilang po ako ng 5 seconds, okay? Alright, ready? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nakasmile ba ang bawat isa? Kailangan happy-happy lang tayo palagi. Di ba? Kahit may challenges o pandemya, ang mahalaga ay masaya tayong lahat. Ayan, ang gaganda na palang mga smile ng ating mga participants sa umagang ito. At syempre, dahil sa pagmamahal natin sa ating serbisyo, bilang ating frontliners, pwede ba akong makareceive ng heart dyan sa bawat isa? Ganito naman po ang gagawin natin. After ng smile, tayo naman po ay mag-heart. So ayan, pa-heart naman po. Ayan, sige. Bibilang po ulit ako ng 5 seconds. Ayan. Di ba? Gusto ko maramdaman ng ang love natin sa ating mga learners at ating mga personnel. Siyempre, maraming salamat po. So, pa-heart naman po. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, maraming salamat. Nurse Shai, meron pa bang isa? Yes, tama ka dyan, Teacher Michael. No? And to support our Back to School campaign ng Department of Education na ligtas na bakuna para sa balik eskwela, inaanyayahan ko naman po kayong gawin ang Back to School sign. Ganito lang po siya. Ayan. Ayan, sige. 5, 4, 2, and 1. Ayan. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin ang bawat isa. Ayan. So this marks the end of our program. Maraming salamat po, and I am so honored na makasama ang isang DepEd TV teacher broadcaster and the grand winner of the National Teachers Got Talent 2017, ang nag-iisang Teacher Michael Angelo. At syempre, isang karangalan din na makasama kita, Nurse Shai, ang isang back-to-school champion. Okay po, so muli po, ako po si Michael Angelo Maleriado, DepEd TV Teacher Broadcaster from the Division of Imus City. Isa pong karangalang maging host nyo sa araw na ito. At ako naman po si Nurse Shai Cesar Briones Dugay, from Lamon National High School Division of Nueva Vizcaya. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. God bless and stay everyone. Stay safe. Bye.
Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd.
Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd.
okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd. Okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na
tara na okay na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin, sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd. Okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd.
Halina't alamin atin ng tuklasin mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, o plan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd.
Ay, okay na. Once again, a happy and a healthy Monday afternoon po sa inyong lahat. Meron po? Once again, a happy and... Okay na po. Okay. Ulit lang po tayo ulit because of some technical glitches po. Ulit lang po ako, ma'am. Hindi mo to. Hindi ka maririnig dyan pag wala ka niyan. Ay, oo. Mawawala-wala yan. Wait lang po. Ulitin mo. Sige. Thank you, Doc. Sige. Ba, narinig ako. Once again, a happy and healthy Monday afternoon po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa One Health Week celebration. Bayanihan para sa paaralan, okay sa DepEd, sa paaralan at sa tahanan. So, today, the quality of life that we have now or at this moment can be brought about by our experiences from different services. It can be the medical, dental, or nursing services. So lahat naman po tayo nakaranas po ng mga services na yan. So at this time, please do not leave or sign out because we will now be showcasing the Pasay City School, Medical, and Dental Services. Please be guided that all the video presentations are collectively compiled within and for all Pasay City schools exclusively. So lahat po ng video presentations to be presented ay for Pasay City schools lamang po. After the video presentation, sabi ko nga po kanina, there will be a talk from our medical officer, Dr. Maria Rizel G. Enriquez Reyes, on the topic to be or not to be vaccinated. So have fun and enjoy the OK sa DepEd One Health Week celebration.
na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program, ating pagtibayin. Wastong pagkain, ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin, sigarilyo at droga'y dapat nang buksain. Water sanitation and hygiene in schools, ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problema ang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd.
Ako po ay naatasan to talk about COVID-19 vaccination, to be or not to be vaccinated. Sa buong mundo, meron po tayong total cases na 217 million as of August 31, 2021. At among those who were detected na meron pong COVID-19, 4.5 million na po ang total deaths around the world. Ang tanong po ngayon, ang bakuna po ba ang sagot sa pandemya? Bago po natin sagutin yan, dapat po malaman natin kung ano ang magnitude ng problema ng COVID-19 sa buong Pilipinas at paano makakatulong ang bakuna sa paglutas nito. So sa atin pong local data, we have about 1.9 million of total cases. 1.81 million po dito ay naka-recover. Unfortunately, meron po tayong 33,448 deaths. Kung ikukumpara po natin yan dun sa datos ng worldwide deaths, kung titingnan po natin, maiisip natin maliit lamang po ito na porsyento. Pero tandaan po natin, ang mga taong nakabilang po dito ay posibleng kamag-anak o kapamilya. Posible din pong sila ay ating mga katrabaho o ating mga kaibigan. At nakakalungkot naman po na kunin po sila sa pamamaraan na hindi maganda, kagaya po ng pagkamatay sa COVID-19. So, sa slide po na ito ay makikita natin ang mga arrows na nakaturo sa mga mahalagang kaganapan, no? Simula po nung nag-umpisa ang pandemya. So, yung una po, ito po yun. Ito po ay between July to August of 2020. Ito po yung time na nag-peak ang cases natin, no? Ito rin po yung time na nanghingi ng time out ang ating mga healthcare workers. Hindi dahil napagod na sila at ayaw na, kundi upang manawagan po sa ating sa ating government at makipag-ugnayan para magpatupad ng mga pamamaraan upang makatulong sa pagpapababa ng ating mga kaso at matugunan yung na mas epektibo yung pandemya na kinakaharap natin. So, isa po sa mga nangyari dito ay yung pagpapatupad or yung pag-strengthen po ng ating mga community quarantine na nagbigay po ng daan sa unti-unting pagbaba ng kaso, no? Ngayon po, nung dumating yung November, kung makikita po natin, akala natin, naka-recover na or at least nako-control na po natin yung reproductive number po natin dito or reproductive rate is nasa less than 1. Mukhang papunta na po tayo dun sa pag-control ng pagkalat ng sakit. Unfortunately, of course, noong December at saka po nung first week of January, alam naman po natin na nagkaroon ng Christmas holidays. At the same time, nagkaroon din po ng traslasyon. So, ina-expect po natin na middle of January to first week of February, inaasahan na po natin na posibleng umakyat yung cases. Dahil pag po merong malakihan na movement, after 2 weeks ng malakihang movement, tayo po ay makakaasa na meron din pong change ng data. No? That's because of the incubation period. No? At dahil nga po sa pagtaas ng cases natin, na umabot na nga po tayo sa 1.5 cases to date. Unfortunately, ang mga datos po na marami kino-contribute na cases ay hindi lamang po NCR, no? Marami na rin pong kaso sa iba't ibang lugar, hindi lamang po sa NCR. Ang national government po, in fairness, no, meron po tayong mga national action plan na kung saan nakadekta po ito sa iba't ibang aspect sa pagkontrol ng sakit, no. Ang number 1 po dyan ay prevention, no? Prevention, kasama po dito ang mga personal protection, yun po yung washing of hands, physical distancing, pagsusuot ng face mask, yung ating pong personal hygiene at saka yung susunod po dyan, yung detection, no? Kasama din po dito ang agarang contact tracing at saka po yung testing para matukoy agad kung sino ang may sakit para mabigyan ng
isolation at saka treatment, no? So, after the isolation and treatment, kasama din po dito ang reintegration. Wherein, yung pagpayag po natin ng pagbalik o sa pagbalik ng mga taong nagkaroon ng sakit, no? Pag natapos na nila yung 14 days quarantine, napapabalik po natin, no? Or papabalikin na po natin siya, no? Posibleng sa trabaho, para po, after po nitong mga ito, ay makarating po tayo sa mainstreaming o yung pagtugon natin para magkaroon ng better normal. No? So kahit na po nandyan yung COVID, nandyan si COVID, kahit pa paano po ay alam na natin kung paano natin siya i-tackle, alam din po natin or natutunan na rin po natin kung paano yung mabibisang paraan para maprotektahan po natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa paraan na ito para rin maprotektahan natin, no, yung ating buhay, hindi na rin makapaminsala si COVID sa atin. No? Papunta po sa better normal. So, kasama po sa pamamaraan na ito sa pag-abot sa new normal ay yung hope natin, no, na makatulong ang bakuna para makontrol yung pandemic. So tingnan na po natin ngayon kung ano yung kung paano makakatulong ang bakuna sa pagresolba ng ating problema sa COVID-19. Ano po ba yung strategic plan for COVID-19 vaccination? So ang vision po talaga natin ay magkaroon ng safe, equitable at cost-effective immunization for all Filipinos by 2023. Of course, yung ating mission ay makapag-establish ng sustainable immunization program against COVID-19. And ultimately, para makuha natin yung goal natin na maprotektahan ang ating mga sarili, ang public, at para ma-reduce yung pagkakaroon ng sakit, no, at ma-reduce din po o bumaba din yung mga mortality cases or mortality rates o pagkamatay dahil sa COVID. Pero bakit nga po ba kailangan nating magpabakuna? Simply because para makaiwas po tayo sa mga pagkakaroon ng simptomas ng mild at moderate, no? And of course, kailangan din natin po ito dahil or para makaiwas din tayo sa severe COVID infection at sa pagkamatay. So, karaniwan pag po tayo ay nagpapabakuna, ang iniisip po natin yung maprotektahan yung ating mga sarili. Kumbaga, yung kaligtasan natin, of course, inuuna natin. Pero iba rin po ang usapin ng COVID. Kasi sa COVID po, ang sabi sa studies, kailangan magkaroon po tayo ng herd immunity. Ano po ba yung herd immunity? Ito po yung at least 70% ng populasyon natin ang dapat mabakunahan para masugpo natin yung pagkalat ng sakit. Okay, so ano-ano po ba yung mga bakuna na posibleng maiturok sa atin? Ito po yung mga sumusunod: AstraZeneca, Gamaleya, Janssen, Moderna, yung pong paparating na Novavax, yung Pfizer, at Sinovac. So, lahat po ito ay dumaan sa independent experts at sa, of course, yung sa FDA, no? Para po magkaroon ng emergency use authorization, no? And ultimately certification of registration. So, kailangan muna po nating malaman how do vaccines work, no? Paano ba gumagana yung bakuna? So, ang objective po talaga natin dito ay matrain natin yung ating katawan para gumawa ng kanyang sundalo para makalaban po sa mga sakit. Okay? So, magagawa lang po natin ito pag pinayagan natin yung mga sarili natin or pinayagan natin ma-expose tayo sa mikrobyo na pinahina o patay na at ituturok sa atin. No? So, ito po ay magiging laman ng bakuna. Isang mahina o patay na mikrobyo na magiging target ng ating katawan para makagawa po ng sundalo. Para pag nandyan na po si COVID or nandyan na po yung mga mikrobyo or yung virus, sila na po yung bahalang lumaban, no? Para may panlaban na po tayo at hindi na po natin kailangang maranasan yung hirap ng sakit. Okay, so
Dito po sa slide na ito, pinapakita lamang na may mga bansa na naka-reach na ng maraming tao na nabakunahan. Tapos yun pong dun sa kanilang population. Kaya may makikita na po tayong data kung ano ba yung naging epekto ng malawakang pagpababakuna or pagbabakuna sa kanilang bansa. Okay, so makikita po natin sa graph na ito, pakitingnan lamang po yung kulay blue. Okay, yan po yung kulay blue. Ito po yung nagre-represent ng 60 years old and above, wherein bumaba po ang kanilang positive cases na na-ospital, whether moderate or severe or critical. So, meron na po silang, to date, 35% drop in cases, in total cases rather, at meron din po silang 30% drop in hospitalizations at 20% drop dun sa mga critically ill. So, makikita po natin naging maganda yung epekto ng bakuna kung maibibigay po ito sa maraming grupo ng population. So maraming bansa po ang nagtulong-tulong para makatuklas ng iba't ibang bakuna. At sa lahat po ng ito or lahat po ng bakunang ito ay dumaan sa masusing pag-aaral, maraming phases of development bago makarating dun sa tinatawag po nating approval, no, para magamit natin. So kung papansinin po natin, nagsimula po siya sa 181 vaccines, no? 181 vaccines. Pero mangilan-ngilan lamang po ang nakakarating dun sa approval stage, no? At dahil sa prosesong ito, whether ito po ay phase 1, phase 2, or phase 3, kung saan marami or parami na ang isinasama sa mga clinical trials, maraming nalalaga sa mga bakunang tinutuklas, no? Bakit po? Dahil pwede pong may question about safety, posible pong may question din sa visa, or may question po dun sa proseso ng paggawa. Baka naman po mahirap nang gawin or i-manufacture, kaya hindi rin po kayang gawin ng maramihan para sa malawakang distribution. So, out of the 181 vaccines na nagsimula po, nung magsimula din mag-explore at magkaroon ng mga laboratory experiments sa animal, dun sa preclinical phase, halos 12 lang po ang naturingang naaprubahan. Okay? So, imaginein po natin na ang COVID virus ay isang bola na may mga pako, no? na yung pako po nakatusok sa kanya dun sa bola. So, ang gusto talaga nitong virus na ito ay makapasok sa loob ng ating cells, no, sa ating katawan. So, ang gagawin po niya, gagawin niyang pangsusi itong mga spike proteins na ito para makapasok sa ating katawan. Ngayon, ito po yung gagawing pinaka-doorknob, no? Ito po yung pinaka-doorknob, ito po yung receptor. Ang gagawin po ni spike protein ay didikit po dito para pumasok. So, ang gagawin naman po ngayon, yung mga antibody po na ipinakita natin kanina, lipat po tayo dito sa susunod na picture, kailangan po natin yung mga neutralizing antibody na ginawa po ng ating katawan nung time po na tayo nabakunahan. Ito pong mga neutralizing antibody ang magiging sasangga, no, dun sa virus para hindi na siya tuluyang pumasok o dudugtong, hindi na po siya dudugtong dito sa doorknob na ito, hindi na niya masususian at hindi na siya makakapasok dito sa ating katawan. Ultimately, mapoprotektahan po tayo. At ito nga po, yung mga proseso ng paggawa ng bakuna. Meron pong 4 na platform or technology na ginagamit. Pero kung titingnan po natin dito sa ibaba, ang lahat po, ang objective natin ay makagawa ng antibody o ng sundalo na panlaban natin sa sakit. So,
pwedeng gumawa ng antibody gamit ng whole virus, no? Pinahina o pinatay na virus. Ito po ay whole virus na i-inject sa katawan ng tao para po, pag naka-inject na siya, gagawa na po ng antibody ang ating katawan na panlaban sa sakit. Okay? Pwede rin pong isang protein subunit, no? Yung pong pinaka-spike protein lamang po ang i-inject sa ating katawan. At pag na-inject na po ito, ang gagawin po ng ating katawan, magpo-produce din po siya ng antibody. So pwede rin naman pong magkaroon or gumamit ng genetic material kagaya po nito o yung instruction manual na galing sa virus at yun mismo ang ituturok sa katawan natin para gumawa ng antibody. Or pwede din naman po na magkaroon ng viral vector. Yung pong instruction manual ay ipapasok sa mas pinahinang virus at yun pong naman na yun ang gagawa ng spike protein para yun naman po ang ituturok para makagawa ulit tayo ng sundalo o antibody. So ang bottom line po, may iba't ibang platforms o teknolohiya ng paggawa ng bakuna, pero ultimately ang gusto po natin ay makaproduce ng antibody para sa ating katawan, para lumaban siya pag nandyan na ang totoong mikrobyo. Yun pong whole virus, baka po itatanong nyo din kung ano-ano yung mga type, no, ng COVID vaccines na meron na ibinigay na sa atin, ano yung mga type na or examples ng whole virus. Ang example po nito ay yung bakuna sa tigdas, sa polio, sa bulutong. Ito po yung parang sa Sinovac, no? Kung sa COVID-19 vaccine naman po, Sinovac po ang example niyan, or yung Sinopharm. Pagdating naman po dun sa protein subunit, ito po ang example ng bakuna para sa cervical cancer at sa hepatitis. Pagdating naman po dun sa COVID vaccine, ito po yung example po nito ay yung Sinovavax. Dun po sa RNA, ito po ay makabago. Wala po tayong magiging reference na dating bakuna, no? Kasi bago nga lang po ito. Pero ang example po nito na corona vaccine ay yung sa Moderna at saka sa Pfizer. At pagdating naman po dun sa viral vector, ang example po niyan yung dati yung mga Ebola vaccine at saka yung mga ginagamit sa animal science. Ang example naman po ng coronavirus vaccine nito ay ang Astra at Janssen. So, paano po natin malalaman na o makakasiguro ba tayo na lahat ng bakuna gagamitin at ipapasok sa immunization program natin ay mabisa o ligtas, no? Ito po ay trabaho ng iba't ibang expert panel na susuri bago ito aprubahan at mabigyan ng authorization para magamit dun sa ating National Immunization Program. So, nandyan po ang Vaccine Expert Panel kung saan nag-check po siya ng mga clinical trials. Nandyan din po ang FDA kung saan sila naman po ang nagbibigay ng emergency use authorization at lisensya na pwede nang gamitin yung bakuna. Andyan din po ang Health Technology Assessment Council or HTAC. Ito naman pong ay nagsasabi kung cost-effective ba o sulit ba yung pagbili ng ating gobyerno ng bakuna. No? Kasama din po ang National Immunization Technical Advisory Group kung saan sila naman po ang nagde-determine ng grupo na gagamit o nagpa-prioritize sa paggamit ng bakuna. And of course, yung National Adverse Events following immunization, kung saan sila naman po yung sumusubaybay sa mga nagkakaroon ng reaksyon dun sa mga bakuna. At nag-i-investigate din po kung talagang galing talaga dun sa bakuna o nagkataon lamang yung mga adverse reactions. So lahat po ng ito, lahat ng experts na ito ay naatasan na suriin at siguraduhin na ang bakunang papasok po sa ating immunization program ay safe at effective.
So nabanggit na po natin to kanina kung ano yung o kung paano naabot ang pag-aaproba o paggamit ng vaccine through the vaccine deployment and approval. Again, galing po sa masusing pag-aaral o masusing pag-check po ng phases of clinical trial, kaya sinisiguro pong ligtas, mabisa, bago mabigyan ang bakuna ng emergency use authorization at certificate of product registration. Okay? So, ang tanong, kailangan po bang bayaran natin ang bakuna? Ang sagot po natin dyan, free po ang bakunang ito, 100% na free. So, ang Republic Act number 11525, LGUs and private companies may enter into a tripartite agreement with the DOH and National Task Force to procure COVID-19 vaccines, and even then, the vaccines do and must be provided for free for all Filipinos. So, lahat po ba ay mababakunahan ng sabay-sabay? Ang sagot po ay hindi. Pero ano po ba yung goals ng prioritize o pagpa-prioritize natin kung sino yung unang mababakunahan? So, ang primary goal po is the maintenance of most critical essential services. So, sino po ba itong mga to? Iyan po yung mga A1, na nakapasok sa A1 category, or yung ating mga healthcare workers. No? Kasama po dun sa primary goal also is the direct reduction ng pagkakasakit at pagkamatay. So, of course, susunod na po dyan yung secondary goal, which is to substantially control the transmission para maiwasan ang pagkakahawa-hawa at ma-minimize yung disruption ng social, economic, at security function. And ultimately, mag-resume po tayo dun sa near normal. Okay? So, sino-sino po ba? Paano po ba nagpa-prioritize kagaya ng sinabi ko kanina, no? Ano-ano po ba at sino-sino po ba ang unang binakunahan or yung pagkakasunod-sunod po ng papagpabakuna? Yung A1 po ay kasama po dito ang frontline healthcare workers or health workers in health facilities, no? Bakit? Kasi sila po yung mataas yung antas ng pagkakaroon ng risk na mahawa, no? At magkaroon din po, mataas din po ang risk ng pagkakasakit at pagkamatay, no? Sana hindi naman, pero yun po talaga ang realidad dahil sa sakit. Okay? So kasama po dito sa A2 naman ang senior citizen. Of course, aged 60 years old and above. Ang sumunod po ay ang A3, 18 to 59 years old. Pero may mga comorbidities, no? Kaya sila ito po yung mga frontline personnel in essential sectors, both in public and private sectors, including uniformed personnel and those working sectors identified by the IATF. And sinama na din po dito ang mga teachers, no, and non-teaching personnel ng DepEd. Sila naman din po kasi ang humaharap sa maraming tao at tumutulong sa community security. Next is the A5, which is the indigent population. Kailangan po kasi sila po usually yung nasa urban poor sector na walang kakayahan para maka-access sa healthcare. At the same time, sila rin po yung mga nakatira sa mga lugar na posibleng mabilis ang magiging pagkahawa-hawa kung meron pong magkasakit. Okay, so when and where will I get vaccinated? No? So saan ba at kailan tayo maaaring magpabakuna? So yung national and local government po works hand in hand. No? Sila po yung partners, of course, para makabalik o makapunta sa inyo ang mga bakuna. So kadalasan po yung mga local governments natin nag-arrange na sila ng registration at saka ng schedule para dun sa mga identified vaccination sites. Ang kailangan lang po, maghintay tayo at
Maghintay ng mga specific instructions at announcements na manggagaling dun sa ating lokal na pamahalaan. May iba't ibang local government po na nagsiset up na din ng digital or manual master listing, depende po sa LGU. So, ang kailangan lang po natin is makipag-ugnayan po tayo dun sa ating barangay, sa barangay health workers, sa mga BIRDs, at saka dun sa ating public information office ng ating city. Okay, so ang DOH naman po at ang LGU ang bahalang mag-identify ng mga vaccination sites at kung sino ang magpapatakbo ng mga bakunahan na ito. So, doon na po tayo sa ano ba yung dapat nating gawin before tayo mabakunahan. So, i-check po natin if we are eligible for vaccination. So, kailangan pa ba natin ng clearance or ng medical clearance para at least pag tayo po ay dumating na doon sa time ng magbabakuna tayo, ready na po lahat. Okay? So, kailangan din po i-verify po natin yung mga information, lalo na po yung mga latest releases and issuances ng DOH. And make sure na lahat po ng mga information na nakakarating po sa atin ay galing sa mga tamang sources. So, pagdating po nung schedule ng health screening, ano po bang gagawin? Kailangan i-declare nyo rin po yung complete medical history ninyo. Importante po ito para malaman natin na kung ang bakunang ito ay appropriate for you. So, lahat po ay hindi mababakunahan hanggang hindi sumailalim sa thorough na health screening. So, lahat po yan ay kailangan ma-screen muna bago magpabakuna. So, ito po ang napakalaking tanong. Pwede po ba akong mamili ng brand ng vaccine na ituturok sa akin? So, ang sagot po dyan, hindi. Hindi po tayo pwedeng mamili. Kasi tayo po ay babakunahan ayon dun sa prioritization at yung delivery o yung dating ng bakuna. So, posibleng kung aantayin nyo pa po yung bakunang gusto ninyo, hindi po kayo agad-agad na maisasalang at mababakunahan. Okay? Next question. Pwede ba ho akong tumanggi ng mababakunahan ako? Pwede ba akong tumanggi na magpapabakuna ako? So, pwede naman po. Pwede naman kasi right nyo naman po. Pero ma-forfeit po yung slot nyo nung time na sana ay mababakunahan ka. So, ang mangyayari po, maaari po kayong ma-schedule pag natapos na po lahat yung priority population. So, paalala lang po, bago po tumanggi, make sure po na nakuha nyo po lahat ng information at dun sa tama at accurate source nyo lamang po kukunin para po hindi po masayang yung chance natin na mabakunahan at maproteksyonan. Okay, next question. Will a person receive the same brand for both doses? Tama po ba yun na dalawang, marireceive ko po ba ay parehong bakuna? No? Yung first dose at second dose ay pareho lang? Opo. Pareho po na bakuna ang ating marireceive sa ating first at second dose. Kaya yung ating pong LGU, sinisiguro na tama yung allocation nila. Okay? Next question. Kung ako po ay previously recovered from COVID-19, kailangan po ba akong mabakunahan? Ang sagot po dito, opo, kailangan pa din po nating magpabakuna kahit na naka-recover na po tayo kasi tandaan po natin, ang bakuna po ay added protection pa din para sa atin. So, kailangan ko po bang matest RT-PCR or antigen or bago ako mabakunahan? Ang sagot po dito ay hindi na. Hindi na kailangan magpa-test before or after the getting vaccinated. Kasi hindi naman po nagdudulot ng sakit yung bakuna o infection o magpapalala ng sakit natin. So, hindi na po kailangan. So, during vaccination, ano yung dapat nating gawin?
Of course, kailangan po go to your assigned vaccination site dun sa schedule ninyo. I-observe yung minimal health protocol. Of course, yung pong mask, no, face shield, yung distancing kailangan nandun pa rin po. I-sign yung informed consent na nagsasabi or nagsisignify na kayo ay napaliwanagan at aware dun sa mga benefits at risk ng vaccine at willing kayo to get vaccinated. So, yung mga healthcare workers naman po, during this time, after pala your vaccination, after you get vaccinated, i-monitor po kayo mga 15 to 30 minutes bago kayo makauwi, no, for any unusual symptoms or adverse reactions. Ultimately, all vaccinated Filipinos will be monitored for 12 months after they get their shot. And what do I do after vaccination? So, obserbahan po natin yung ating mga sarili for unusual and usual symptoms na pwede nating ma-experience. Pagkatapos pong mabakunahan kasi, pwede pong makaranas kayo ng mga flu-like symptoms, kagaya ng lagnat, sakit ng ulo, o yung feeling na parang pagod, no? At the same time, pwede rin po yung pagkakaroon ng sakit o pamumula dun sa injection site. So, kung ang discomfort naman pong ito ay mag-persist o magpapatuloy pagkatapos ng 24 oras, o kaya naman may mga kakaiba kayong sintomas na mararamdaman, ini-encourage na rin po na mag-report sa pinakamalapit na health authority. So, yung health authority naman po will investigate yung mga sintomas natin o ang adverse events na in-experience natin. Kung ito po ay caused by the vaccine or coincidental lang or ibig sabihin nagkataon lang. So after vaccination, should I still wear face mask and face shield? Of course. Hindi po, wala pong 100% no, protection. Ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon pagkatapos mo mabakunahan. So kailangan pa rin po yung continued protection for yourself and your family. Kasi alam naman din po natin, we can be safer from threats of the COVID-19 transmission and its variants pag tayo po ay sumunod pa rin sa health protocols. So, paano po natin ma-ensure na ang bakuna natin na nakukuha ay authentic? Of course, kailangan po only COVID-19 vaccines with Philippine FDA certification and are transported under strict cold chain conditions are able to provide full protection for those who are vaccinated. So, kailangan po galing dun sa tamang sources din yung ating bakuna. Okay? So, sana po na-instill na sa atin na ito na yung bakuna na hinihintay natin. Ito po ay magbibigay ng karagdagang proteksyon. No? At huwag na po tayong maghintay at pumili. Dahil ang pinakamabisang bakuna po ay yung agapan nating matatanggap, no? Yung ngayon na natin ilalagay sa ating mga sarili. Kasi kung maghihintay po tayo, baka wala na po tayong chance to get protected. Okay? So, ang bakuna ay mabisang sandata natin para tayo ay mabigyan ng proteksyon. Maraming platform o technology na paggawa ng bakuna at lahat ng mga ito ay mabisa at epektibo. Dahil sa naghihintay pa rin po tayo ng pagdami ng produksyon ng mga ito, sana po tanggapin po natin kung ano yung nandyan. Para po may opportunity po tayo na maprotektahan ang ating mga sarili the soonest possible time. So with that, maraming salamat po. Have a safe day. Thank you.
Having, be, having behind us the medical and dental nursing services within our lives makes us realize that these services are all essential. Sabi po ni Julius Caesar, we came, we saw, we conquered. Yes, we conquered the first day of the Okay sa DepEd One Health Week celebration. So finally, we have come to the end of this day. And please po, please be with us on the future endeavors activities for this Okay sa DepEd One Health Week celebration. Thank you for with us. Salam pala ako.
tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo sumama. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay, Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd.